धन्यवाद। आज का 203 मीटिंग में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला हैं, जो कि गोरखपुर के रहने वाली हैं। मैं इनका थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे दूं। आपको याद होगा पहले भी इन्होंने हम लोगों के सेशन में आए हैं। ये अभी कंसल्टेंट फिजिशियन होम्योपैथ के रूप में HTC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। इन्होंने नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से ग्रेजुएशन किया है और फिर MD किया है, और इन्होंने अपना PhD भी डिग्री भी उपलब्ध किया है। इन्हें रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता रहती है, रिसर्च करने में बहुत व्यस्त रही हैं। इनकी बहुत सारी किताबें भी छपी हैं, जिसमें कि एक पुस्तक है जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, हेल्दी लाइफ इन प्लेटिनम ईयर ऑफ लाइफ एंड देयर आफ्टर, है ना। और उसके बाद में इसके चैप्टर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर फॉर द सीनियर सिटीजन्स, ऐसे सारी बहुत सारी किताबें हैं। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CCRH के अंदर में एथिकल कमेटी के मेंबर भी रही हैं, एडिटोरियल बोर्ड भी रही हैं। इंडियन जर्नल ऑफ IJRH के उसके एडिटोरियल बोर्ड में भी कार्यरत रह चुकी है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इनका संपर्क बना हुआ है। मैं पूर्णिमा शुक्ला जी को आज पुनः इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, और इनसे ये अपना कार्यक्रम को चालू करें। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला जी, लोग आपका परिचय हो चुका है। पूर्णिमा जी 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 कर सकती हैं। जी, नमस्कार जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज का टॉपिक है स्तन की विभिन्न बीमारियां और उसके संबंध में बातचीत। वैसे डॉक्टर साहनी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन दिया और आप सभी को बताया कि मैं कौन हूं और कहां से हूँ इस समय। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी, इस समय मैं दिल्ली से हूँ और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कंसल्टेंट हूँ। अपनी पूरी नौकरी सर्विसेज करने के बाद, गवर्नमेंट सर्विसेज देने के बाद में फिर से वहाँ पर एज ए कंसल्टेंट पोस्टेड हूँ। मैं ओरिजिनली लखनऊ को बिलोंग करती हूँ और लखनऊ से ही नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैंने MD किया, PhD किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया। शुरुआती दौर से ही होम्योपैथी से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो होम्योपैथी में ही थे, तो मुझको बहुत सारा एक्सपोजर हुआ और बहुत सारे मरीजों को देखने का मौका बहुत ही शुरू से मिला। और घर में जैसे ब्राइनिया, बेलेडोना, रस्टॉक्स, ये तो बचपन से छोटे थे तभी से इसका हमको एहसास हुआ। और जब हमने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन लिया तभी मैंने महसूस किया, उस समय 76 और 77 में लेडी डॉक्टर्स होम्योपैथी में ना के बराबर थी। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया तो मेरे पास फीमेल डिजीजेस को लेके और ख़ासतौर से ब्रेस्ट डिजीजेस को लेके काफ़ी पेशेंट्स अपने आप आने लगे लखनऊ में। तो हमको एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया लखनऊ वहाँ पर ब्रेस्ट डिजीजेस को लेकर के। तो MD में मैंने अपना टॉपिक जो है वो ब्रेस्ट डिजीजेस पे ही रखा, और उसके बाद में मैंने इसको जो है उसके उपरांत फिर मैंने इसमें ये करने की कोशिश की कि मैं MD में अपने टॉपिक को मैंने ब्रेस्ट डिजीजेस और एंड होम्योपैथी लिया, और होम्योपैथी पर मैंने इस पर कार्य करना शुरू किया और ब्रेस्ट डिजीजेस पर काफ़ी काम किया, जिससे मेरी MD थीसिस जो है ब्रेस्ट लीजन्स एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट पर सैंक्शन हुई। और साथ में डॉक्टर राम जी का जो कॉलेज है वहाँ पर और डॉक्टर SP सिंह और डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे गाइड थे और उसको हम कर पाए। फिर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक EMR प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट भी मिला,
CCRH और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको सैंक्शन किया, और वो प्रोजेक्ट था बिनाइन नियोप्लास्टिक लीजन्स ऑफ ब्रेस्ट एंड होम्योपैथी। इत्तेफाक से फिर मैंने कार्सिनोमा पर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में रेडिएशन और ऑन्कोलॉजी पर भी वर्क किया कि उसके बाद जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। इस तरह से कुल मिला के काफी काम हो जाने पर अभी नियर फ्यूचर में एक पुस्तक भी इस पर आने वाली है, आप सबकी शुभकामनाओं से, और आप लोग उसको देखेंगे। ब्रेस्ट में मैंने महसूस किया छोटी छोटी बच्चियां जो मुश्किल से 12 साल 15 साल की हैं। हमारे प्रोजेक्ट में तो खैर 15 साल से ही बच्चे, 18 साल से बच्चे थे, एडल्ट हो जाएं ताकि कंसेंट देने के लायक हो जाएं, लेकिन मैंने देखा 15 साल की भी बच्चियां छोटी छोटी हैं और उनके डेवलपमेंट में ही डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं, जिसको लेकर वो बहुत शर्माती भी हैं। अपने घर में अपनी माँ को भी नहीं बताती हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है। जब वो दर्द होने लगता है, बढ़ती हैं, तब उनको दिक्कतें महसूस होती हैं, और उसके बाद फिर वो लोग ढूंढते हैं किसी लेडी डॉक्टर को हम दिखा सकें और हमको कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें ना करना पड़ सके। इत्तेफाक से एलोपैथी में, जैसे आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि इसमें ये जो है सर्जरी है, और इसके अलावा वो लोग कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं जिसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो होते होते उसमें ये दिक्कत भी हो जाती है कि एलोपैथिक से होने के बाद उसके इफेक्ट जो हैं वो दिक्कत करते हैं। तो लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि हम जो है सिर्फ उसी को करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें, और जिससे कि ये बीमारी दूर हो सके, क्योंकि लड़कियों के, छोटी बच्चियों के लिए पूरा जीवन अभी पड़ा होता है, तो उनकी शादी होना है, साथ में उनके और प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे होने हैं, लैक्टेशन का पीरियड आएगा, तो इन सब समस्याओं को देख के कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए नहीं जाता है। वहां पर जाने के बाद में फिर जब होम्योपैथी, तो मैंने महसूस किया कि कई तरीके की बीमारियों को लेकर के पेशेंट्स आते हैं। लेडीज जो होती हैं किसी भी दूसरी क्लिनिक पे जाने में घबराती, होम्योपैथी भी चाहिए, लेडी डॉक्टर भी चाहिए, प्लस कोई इफेक्ट ना हो, एग्रीवेशन ना हो, तमाम बातें, तमाम शंकाएं उनके दिमाग में रहती हैं, और उन शंकाओं को वो थ्रू काउंसलिंग ही दूर कर पाती है। तो ऐसे में उनको जो है, मैंने देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई किसी तरह की कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है। अगर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कोई एप्सिस होने की बात है, तो हम उसको एप्सिस के लेवल पर डील करते हैं। सपोज करिए छोटी सी गांठ है कोई, तो वो लोग तो परेशान हो जाती है, गांठ तो नहीं हो गई, कैंसर तो नहीं हो गया। पेशेंट जो है बिल्कुल बुरी तरह से इसमें परेशान रहता है कि कैंसर तो नहीं है, और उसके बाद में उसको चाहता है कि ये, एक सेकंड हम लेंगे सिर्फ, शायद इसमें शेयर हो जाए स्लाइड्स तो अच्छा रहेगा। एक मिनट हम लेंगे प्लीज। नेक्स्ट टाइम से हम सोच रहे हैं कि अब हम इसको कंप्यूटर ऑपरेटर को ही बुलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत ही हो जाती है। तो एप्सिस को, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अगर कोई एप्सिस है, बेलाडोना, हीपरसल्फ, आर्निका मॉन्टेना तक की जरूरत पड़ती है, और साइलिशिया भी देना पड़ता है, कुछ केसेस में कैलकेरिया सल्फ भी देना पड़ता है। ये हमारे सिम्टम्स पर डिपेंड करता है, और हमने देखा मुश्किल से 2 से 3 दिन लगते हैं। हालांकि एप्सिस के साइज पर डिपेंड करता है, उसके इंड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, उसकी टेंडरनेस पर डिपेंड करता है, तब जा करके ये पता चलता है कि कितना टाइम लगे, बट यूजुअली मैंने देखा 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। और इसके बाद में फिर मैंने ये देखा है कि इसमें जो है
कभी कभी रिकरेंट डक्टाइटिस के केसेस आते हैं, रिकरेंट मैस्टाइटिस होती है तो उसके भी केसेस रहते हैं। और ये देखा गया कि वो रिकरेंट में हमको या तो ट्यूबरकुलिनम देना पड़ता है साथ में, या हमको ट्यूबरकुलिनम के अलावा कभी कभी सल्फर भी देना पड़ता है अगर एक्यूट है। अगर हिस्ट्री जरा भी है किसी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की तो हम उसको ट्यूबरकुलिनम देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं बिनाइन नियोप्लास्टिक लीजन्स, जो मैलिग्नेंट तो नहीं है लेकिन गांठ बनी हुई है। उस गांठ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइड ऑफ द ब्रेस्ट देखते हैं, लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है, उसकी लोकेशन क्या है, अपर क्वाड्रेंट में है लोअर क्वाड्रेंट में है, कहाँ पर है ये। इसको चेक करने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें कितना हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, फर्म है, टेंडरनेस है या नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर कई बार हमारी फाइटोलक्का जो नंबर 1 पे आती है मेडिसिन, वो बहुत यूजफुल होती है। कई बार फाइटोलक्का राइट साइड का पेशेंट है, इंड्यूरेटेड है और इसके अलावा हार्ड लंप है, तो 90% केसेस में आई हैव सीन दैट आई हैव नेवर फेल्ड। लेकिन इन लेफ्ट साइड का अगर केस है और उस ब्रेस्ट लंप में हमने देखा एस्ट्रियर यूवेंस का बड़ा अच्छा रोल होता है। सॉफ्ट अगर गांठ है तो सिस्टिस कैंडिसिस भी बहुत अच्छा काम करती है, लेपिस एल्बस भी काम करती है। और अगर हार्ड है, अब स्टोनी हार्डनेस है, तो कैलकेरिया फ्लोर 1000 का बहुत अच्छा रोल है। कोनियम के केस में लैंप मैंने देखा है कि टेंडर होता है, और उन केसेस में मैंने कोनियम जो है डिपेंड करता है कि साइज कितना है, कुछ केसेस में 30 भी दिया है, कुछ में 200 दिया है, किसी में 1000 पे जाकर के वो ठीक होता है। तो इस चीज को देखने के बाद में ये महसूस हुआ कि हो नहीं पा रहा है इसमें, दूसरे वाले में भी ये डिसेबल्ड कर दे रहे हैं ना। एक्चुअली हमने सोचा है दूसरे वाले से दिखा दें स्लाइड्स। खैर एनीवे, जो इस तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो 100 केसेस पर था वहां पर, और उन 100 केसेस में 64 केसेस जो थे वो हमारे फाइब्रोएडिनोमा के थे, 32 जो थे फाइब्रोएडिनोसिस के थे। एक केस हमको फिलॉइड का भी मिला जो सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी का केस होता है, सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी का केस होता है, और मैलिग्नेंसी के भी 4 केसेस थे उसमें। मैलिग्नेंसी के केसेस को हमने एक्सक्लूड कर दिया था क्योंकि हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया में मैलिग्नेंट केसेस नहीं आते थे। फाइब्रोसिस्टिक के जो 5 केसेस थे जिसमें फ्लूइड भी आ जाता है, हम अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पा रहे आपको अल्ट्रासाउंड, इसमें अल्ट्रासाउंड की स्लाइड्स नहीं, तो उसमें बड़ा अच्छा फायदा होता था। और ये जो केसेस हैं फाइब्रोएडिनोमा के, ये आपको 40-45 ईयर्स की एज पर हमने ज्यादा देखा। और इन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब दी जाती है तभी हमने देखा कि फायदा होता है। इट में बी आइदर नेट्रेम्योर, पल्सिटिला और सेलिशिया डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। और जो प्रोजेक्ट मैंने किया था उसमें करीब 80% सक्सेस रेट था और उसमें फायदा काफी हुआ था। उसके बाद में अगर कभी कभी अल्सर बन जाता है, एक केस पिलॉइड का हम आपको बताएंगे जिसमें कि उस केस को कोनियम मैकुलेटम 1000 में, और वो दिया गया पिलॉइड का केस था, वो अल्सर हो गया। उस अल्सर में कार्बो एनिमलिस का बड़ा अच्छा रोल था। बिल्कुल ब्रेस्ट अल्सर जो था उसका स्पॉन्जी ट्यूमर था और उसमें बड़े अच्छे से वो फायदा किया। उसकी ड्रेसिंग कंटिन्यूअस कराई गई, इग्निशिया से कराई गई, और साथ साथ कैलेंडुला वगैरह से उसकी जो है ड्रेसिंग होती रही। तो अल्टीमेटली पेशेंट जो था करीब करीब 15 दिन वो अल्सर जो था वो
रहा, लेकिन फिर उसके बाद में उसको फायदा हो गया बिल्कुल। और जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें कहीं भी फाइब्रोएडिनोमा का कोई भी हिस्सा नहीं था। इसी तरह से कुछ केसेस में मैंने देखा है कि जहाँ सॉफ्ट बिल्कुल हैं और मल्टीपल हैं, वहाँ लेपिस एल्बस का बहुत अच्छा रोल है। कैलकेरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशनल देनी पड़ती है, जिसमें कि फाइब्रोएडिनोसिस के केसेस हैं और फाइब्रोएडिनोमा है साथ में। बट टिपिकल कैलकेरिया कार्ब को फ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका होना चाहिए, चिली पेशेंट होना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब बहुत फायदा करती है, लेकिन कैलकेरिया आयोडाइड उन केसेस में दी जाती है जिसमें कि पेशेंट लीन एंड थिन है और हॉट भी है साथ में, तो उनमें सॉफ्ट टाइप के वो होते हैं लम्प्स। और जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो फाइब्रोएडिनोसिस उसमें मिलती है। इसके अलावा जो कैलकेरिया फ्लोर के केसेस हैं, जो 8 केसेस थे उसमें कैलकेरिया फ्लोर के, 8 में से 7 केसेस का रिस्पांस बहुत जल्दी मिला था। और 7 केसेस में क्या था, उसका साइज अच्छा था और साथ में उसमें जो है काफी टेंडरनेस भी थी और बिल्कुल स्टोनी हार्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पत्थर हाथ में पकड़ लिया है। और उसको जब कैलकेरिया फ्लोर दी तो वो ब्रेक हो करके छोटे छोटे पीसेस में हो करके, टाइम उसमें जरूर लगा, करीब करीब 9-10 महीने लगे, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर हो गया फिर उसके बाद में। और पेशेंट को काफी उससे रिलीफ मिला। रिकरेंसेस का जहां तक मामला है, जैसे कि होम्योपैथिक दवाइयां तो जैसा हम जानते हैं सिम्टोमेटिकली उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को पूरा लेकर के, और जो उसमें सिम्टम्स एक्साइट प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं उनको करके, और सारे पेक्यूलियर सिम्टम्स को करके रिपर्टराइज करके, जिसमें हम होम्योपैथ वाला यूज करते हैं रिपर्टराइजेशन का, और उससे मेडिसिन देते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा रिकरेंस का रोल भी कभी कभी रहता है, जो सर्जरी के बाद बहुत कॉमन है। अगर सर्जरी लोग करा लेते हैं, उसमें एडिशन भी होते हैं और साथ में आपके ये भी हो जाता है, कई बार बार जो है रिकरेंसेस हो जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में इस तरीके के रिकरेंसेस बिल्कुल नहीं मिलते हैं फाइब्रोएडिनोमा के केसेस में। तो फाइब्रोएडिनोमा के केसेस में या बिनाइन नियोप्लास्टिक लीजन्स में तो होम्योपैथी बिल्कुल आप समझ लीजिए वरदान है। और इसकी वजह से एकदम वरदान की तरह सिद्ध होती है। और ये जो है और लोगों ने उसमें जो है कार्सिनोमा के केसेस में भी होम्योपैथी का रोल जो है बहुत अच्छा है। और होम्योपैथी जो है होम्योपैथी जो है ये पेशेंट्स जो हैं, चूंकि एलोपैथी में ब्रेस्ट कार्सिनोमा के केसेस में काफी रिलीफ मिलता है, तो ये लोग तुरंत भागते हैं जहां सुनते हैं कि कार्सिनोमा हो गया है, इसकी डायग्नोसिस है, एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा है। और एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा है तो उसमें उन्होंने करते हैं, लेकिन रेडिएशन और हार्मोनल थेरेपी के बाद जो साइड इफेक्ट्स रह जाते हैं, उन साइड इफेक्ट्स को दूर करवाने के लिए अक्सर ये लोग आते हैं होम्योपैथिक इलाज के लिए। और उसमें ये मैंने वहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोलैबोरेशन में काम किया था, और उसमें मैंने देखा आर्सेनिक का, इपिकॉक का, इन सब का बहुत अच्छा रोल था और काफी फायदा उससे मिल जाता था।
डॉक्टर एम के साहनी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? आप डॉक्टर साहनी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, आप करिए, जी अब जी बोलते जी, जाइए। ओहो। हाँ, हाँ। मैं म्यूटेड ठीक था, मैं म्यूटेड था। ठीक ठीक ठीक। तो इस वाले में हम चाह रहे थे कि स्लाइड्स आ जाती, हम इसी में हाँ, तो लगे आप हुए तो थे। हर एक बार ही बोलती हैं, लेकिन पहले हाँ से हाँ हाँ। तैयारी नहीं क्या करती हैं। नहीं, तैयारी कर लिया, देख लिया था, लेकिन गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट टाइम से हम कंप्यूटर ऑपरेटर ही बुलाया करेंगे इस समय, हाँ, ताकि गड़बड़ ना हुआ करे। अच्छा। इस बार तो हम बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि ठीक ही है। खैर, तो इसको जो है हाँ हाँ, तो हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा पे बात कर रहे थे। तो उसमें एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा के केसेस जो थे, उनकी बाकायदा प्रॉपर जो है वो होती थी। और उसके बाद में ये लोग जो हैं, भारत में मुसलमान रह सकता इसको, था तो बंटवारा क्यों? हेलो। हाँ, आप बोलते जाइए। जी हाँ, कोई बोला बीच में, तो मैंने कहा शायद कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है। तो इसमें जो था ये वहां पर हुआ था, ये देखिए स्लाइड ये आ रही है। कार्सिनोमा के पीपीटी को केसेस अगर भेज में, भी देती तो काम हो जाता ना। हाँ हम हाँ लोग ये यहाँ तक गड़बड़, पूरा प्ले करवा देते। हाँ यही गड़बड़ हो गया, हम आपको भेज देते। अच्छा, ये हमको सिस्टम पता नहीं था, नहीं हम आप ही को भेज देते। इसमें बहुत आसान है मैडम, बहुत आसान है शेयर जी, करना। ये कुछ दिक्कत इसमें हो रही है, हम वही चीज देख रहे हैं बार बार। शेयर में स्क्रीन में अति उसको अति करके हो जाता है बहुत आसानी से। खैर है नहीं पे, क्या बताएं। चलिए, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा की बात कर रहे थे। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में वहां पे जितने केसेस थे, उसमें स्किन की बहुत, रेडिएशन के बाद स्किन की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो स्किन की जो बहुत जबरदस्त गर्मी और बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी गर्म से आराम मिलता था। तो उन केसेस में आर्सेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा रेडियम ब्रोम दी जाती थी उनको। और जो नोजिया वॉमिटिंग कीमोथेरेपी के बाद शुरू होती थी, उसमें आर्सेनिक और इपिकॉक भी दी जाती थी साथ में। उसका बहुत अच्छा रोल था। इसके ऊपर हमारे 5 पब्लिकेशंस भी हो चुके हैं, लिंक में हैं, और इंडियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी जो CCRH का जर्नल है उसमें। और इसके अलावा पेशेंट जो है बहुत ही वीकनेस महसूस करता है। उस वीकनेस में अपनी अल्फा 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 का बहुत अच्छा रोल है। अल्फा अल्फा आप उसको दीजिए, या कभी कभी चाइना देनी पड़ती है पेशेंट को, उसका भी बहुत अच्छा रोल है और फायदा होता है उसमें। और कार्बो एनिमलिस जो है, हमको GIT के जितने डिस्टरबेंस होते हैं उसमें हम देते हैं। तो मैंने, टू बी इन सम अप वी कैन से दैट द होम्योपैथिक की जो औषधियां हैं, ये बड़ी अच्छी इस्तेमाल होती हैं, चाहे ब्रेस्ट में एब्सेस हो, चाहे रिकरेंट मैस्टाइटिस हो, चाहे क्या कहते हैं नियोप्लास्टिक लीजन्स हो, फाइब्रोएडिनोमा है, जैसे फाइब्रोएडिनोसिस है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेज हैं, और साथ में आपका फिलॉइड है, फिलॉइड में भी फायदा करती है ये। फिलॉइड, एक लड़की का हम केस आपको बताएंगे, मुश्किल से 20 साल की लड़की थी, और उसको फिलॉइड जो था ऑलमोस्ट राइट ऑफ द ब्रेस्ट पूरा ऑक्युपाइड था उससे। और इवन एक छोटा सा शुरुआत हो गई थी लेफ्ट ब्रेस्ट में भी, उसका देखा मैंने उसको। आपको बताएं, फाइटोलक का ही एक ऐसी मेडिसिन थी जिससे उसको बहुत अच्छा फायदा हुआ। और वो फिर ट्रीटमेंट उसको जरूर साल भर कराना पड़ गया,
लेकिन फिलॉइड उससे बिल्कुल ठीक हो गया अल्ट्रासोनोलॉजिकली। फिर बाद में वो शादी हुई उसकी और उसके बच्चे हुए। तो अपने यहाँ फाइटोलक्का का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर राइट साइड आपको मिल जाए विद फॉर्म केक लाइक अपीयरेंस, और उससे जो है बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कोनियम की टेंडरनेस में कोनियम के करीब 15 केसेस थे और 15 में बहुत अच्छा फायदा हुआ था इससे, करीब 12 केसेस में। तो दोनों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। कम रिस्पांस हमको थोड़ा फाइब्रोएडिनोसिस के केसेस में मिला, जिसमें कि फाइब्रोएडिनोमा में बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ, फाइब्रोएडिनोसिस में उससे रिलेटिवली कम हुआ। और फाइब्रोसिस्टिक में जो था वो भी बहुत, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था फाइब्रोसिस्टिक में। एक चीज हम आपको खास बताएं, फाइब्रोएडिनोमा जल्दी ठीक हो जा रहा था, फाइब्रोसिस्टिक वाज टेकिंग द टाइम। और जितने भी कार्सिनोमा के केसेस थे, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के, उसमें जहां पेशेंट की डायग्नोसिस होती है वो डर के मारे तुरंत भागता है और चला जाता है किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास या किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जहां पर कैंसर की थेरेपी मौजूद है, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देता है। हमने देखा वो आपका साथ साथ एज ए ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, एक स्टडी हुई थी, एक सर्वे हुआ था ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूरोप में, और उस सर्वे में ये बताया गया कि ये जो पेशेंट हैं इनकी, इनमें से 10 में से 7 पेशेंट जो हैं वो जरूर अटेंड करते हैं होम्योपैथी को एज ए ऑल्टरनेटिव थेरेपी along with all nutritional and other medicines। तो न्यूट्रिशन वगैरह तो जरूरी है, लेकिन होम्योपैथिक की दवाई सिम्टोमेटिक देने से उसमें काफी फायदा होता है। लेकिन कुछ केसेस में जिनमें की फायदा नहीं हो पा रहा है, उसमें हमको फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, फिर साथ में हमको उसका एंटी मियास्मेटिक भी देना पड़ता है। और तब कहीं जा करके, या हम उसकी पास्ट हिस्ट्री को, फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, तो जिसमें ट्यूबरकुलोसिस की फैमिली हिस्ट्री मिलती है तो उसमें ट्यूबरकुलिनम देते हैं, या कैंसर की ही हिस्ट्री है तो कार्सिनोसिन का भी रोल है, कार्सिनोसिन दी जाती है। कार्सिनोसिन के बाद उसमें फायदा होना शुरू हो जाता है। जो एकदम अभी साइलेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है तो फायदा हो जाता है। तो बच्चों के केस में तो इसमें बिल्कुल रामबाण की तरह दवा फायदा करती है। और सभी होम्योपैथिक दवाइयां जो हैं, कोनियम है, फाइटोलक्का है, आपका कैलकेरिया फ्लोर है, नेट्रेम्योर है, पल्सटीला है, और सीपिया है, इवन सिलिशिया भी, ये 8 दवाइयां काफी हद तक उसमें फायदा करती हैं। और हम आपको बता दें 60-65% केसेस में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमको रिव्यू करना पड़ेगा केस, फिर से केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में फिर हमको उनकी मियास्मेटिक हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, और फिर हमको उनकी दवा को देना पड़ेगा। अब हमको सल्फर चाहिए, उसके बाद ट्यूबरकुलिन चाहिए, कार्सिनोमा चाहिए, कार्सिनोसिन्स चाहिए, या हमको थूजा चाहिए, वो उसके बाद देना पड़ता। बट द सक्सेस रेट इज 82% आफ्टर कवरिंग ऑल दीज, ये जो हमारी ऑब्स्टिकल्स हैं इनको हिस्ट्री में लेने के बाद। इन सभी केसेस में मैंने देखा कि हमको हिस्ट्री बहुत प्रॉपर लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो है उसको देख करके कि ये ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट का लंप देखा और हम उसको दवा दे दें। हमको उसकी हिस्ट्री, पूरी पर्सनल हिस्ट्री और सब हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इसको कर पाएंगे, तब कहीं जा करके ये हो पाता है। तो पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत, प्रेजेंट हिस्ट्री के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जिसको हमको लेकर के मेडिसिन को देना पड़ता है। इसके अलावा ये तो सब बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम हो गई। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जब लेडी की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चा होता है, तो वो मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम लेके बहुत जबरदस्त आती। उस मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम के लिए आपको सलाह देनी होती है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है, उनको समझाना पड़ता है कि दूध को किस तरह से आप, अगर एक्स्ट्रा मिल्क है तो उसको निकालें, और किस तरह से मेस्टाइटिस में ब्राइनिया का, मैग्नीशिया फॉस का, फेरफॉस का रोल है। इससे काफी फायदा उसमें हो जाता है। लेकिन अगर दूध नहीं हो रहा है, ये तो स्थिति वो है जिसमें कि आपने बच्चे को किसी वजह से दूध नहीं पिलाया और पता चला मेस्टाइटिस हो गई, उसके बाद दूध बहुत देर रिटेंशन हो गया, तब दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर दूध ही नहीं बन रहा है
ये गैलेक्टिया का केस है, बच्चा भूखा है हर वक्त, उसको एडिशनल मिल्क देना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में आर्टिका यूरेंस का बहुत अच्छा रोल है, और पल्सटीला 1000 में पेशेंट को देते हैं, जिससे उसमें दूध की मात्रा जो है बढ़ जाती है, और पेशेंट को फिर बच्चे को अपने एडिशनल मिल्क जो है बाहर का दूध कम देना पड़ता है। 6 महीने के बाद तो देना ही पड़ता है सभी को, लेकिन शुरू में अगर बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध मिल जाए तो वो अच्छा रहता है, और उसी की सलाह दी जाती है कि वो 2 साल तक उसको रखें और बच्चे को फीडिंग कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग में क्लोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग सब जानते ही हैं, और इस चीज की सलाह देते हैं कि बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले उसको क्लोस्ट्रम मिले, माँ का दूध मिले, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और फैमिली को अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और सभी हैप्पीनेस को लाने के लिए माँ की हेल्थ को फिट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है और वहीं से नींव बनती है बच्चे की। अगर उसको दूध प्रॉपर नहीं मिला, उसकी हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं हुई, उसकी कोई दिक्कत हुई, तो फिर पता चला कि बच्चा जो है फिर बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है, और जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है तो वो एक फैमिली में प्रॉब्लम होती है, और फ्यूचर द चाइल्ड ऑफ द डे इज द फादर ऑफ द नेशन टुमारो। तो इसको अगर हम ध्यान दें तो उस पे भी, हमारे नेशन पे भी फर्क पड़ता है, जैसा कि सभी लोग इस बात के लिए कहते हैं। तो हमको पूरा ध्यान जो है, वो जो बच्ची 15 साल की है लेकर के आई है, एक छोटी सी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम को लेके, वो कहने को छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हमको उस प्रॉब्लम से उसकी पूरी हेल्थ का ध्यान रखना है, ताकि आगे उसकी शादी हो, शादी होने के बाद बच्चे हों, प्रेगनेंसी में हेल्दी बच्चा डिलीवर करे, वो सिजेरियन ना उसको करवाना पड़े, और उसको वो प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क पिला सके, अपने बच्चे को अपना दूध। उसके लिए उसकी हेल्थ अच्छी रहना बहुत जरूरी है, जिसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा योगदान है, और होम्योपैथी दवाइयों से हम उसकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, उसके स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, साथ में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है माँ, और उसकी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग बड़े आराम से बच्चे को करा सकती है, और इससे माँ का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। बच्चे का तो ठीक रहता ही है, माँ का भी ठीक रहता है। बच्चा स्वस्थ होता है, परिवार खुशहाल होता है, और हमारा राष्ट्र भी खुशहाल होता है। और होम्योपैथिक दवाइयों का इसमें बहुत अच्छा रोल है, और वो इस तरीके से उसको हम लोग जो है अगर ध्यान दें तो कल की तारीख में, आने वाली सेंचुरी में, होम्योपैथी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी, जिसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, और हम सभी लोग चाहते हैं कि सबसे पहले पेशेंट जो है आए, वो होम्योपैथी में आए, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वहां पर हो सके। फिर अगर किसी वजह से नहीं ठीक हो पा रहा है तो वो अन्य पैथियों में जाए। इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, ब्रेस्ट की बीमारियों के संबंध में बात हो रही थी, लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों को इमरजेंसी मेजर्स से भी कनेक्टेड रहना चाहिए। इमरजेंसी मेजर्स से हम तभी कनेक्टेड रहेंगे जब हमको उसका एक्सपोजर होगा, हम उस काम को कर पाएंगे, और हम लोग जो है इमरजेंसी में भी अगर पेशेंट को डील कर सकेंगे, तभी होम्योपैथिक दवाइयाँ तो हैं, लेकिन हम इमरजेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हम फेस कर पाते हैं। उसकी वजह से हम उनको तुरंत भेजते, नहीं नहीं जाइए आप फलानी इमरजेंसी में जाइए, वहां दिखाइए जा करके। ये तो छोड़िए इमरजेंसी की बात, मैंने देखा है कि हम में से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अगर चोट भी लेके आदमी आ गया तो उसको ठीक से ड्रेसिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, और इतनी अच्छी दवा कैलेंडुला और आर्निका है, कोई इन दोनों दवाइयों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर चोट लग जाती है लेडीज की डोमेस्टिक वायलेंस में, हमने देखा, या गिरी पड़ी किसी वजह से, एक्सीडेंटल है, कुछ है, ब्रेस्ट में उनके चोट लग गई है, एकदम नीला ब्रेस्ट लेकर के आती है लेडीज। उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का कैलेंडुला है, आर्निका है, क्नीशिया है, दवाइयों का बड़ा अच्छा रोल है, और लीडम पॉल भी देनी पड़ती है कभी कभी,
और अगर उसमें गांठ बन गई है तो उसके बाद हम कोनियम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका नीलापन जो है आर्निका से सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी है वो तुरंत ठीक, लेकिन ग्लैंडुलर इंजुरी जो होती है वो कोनियम से ही ठीक हो पाती है। तो एक ट्रॉमा का ये छूट गया था, वो हमने कहा हम आपको वो भी बता दें। तो अगर किसी भी वजह से उनके चोट लग गई है, लेडीज के कोई भी कारण है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे एक्सीडेंटल है, चाहे जो है, तो उसमें भी होम्योपैथी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और पेशेंट्स आते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं बेचारे, ना उनको कोई बताने वाला है ना कोई समझाने वाला है। वो आपके पास आते हैं तो उनको मैंने देखा, कहेंगे खून आ रहा है, निप्पल से खून आ रहा है, क्लियर कट केस होता है, और पेशेंट इधर उधर भागता। और मैंने देखा कोनियम मुश्किल से वो कभी कभी 2-3 खुराकें खाते हैं, उसी में उनको फायदा हो जाता है। तो कोनियम इज ए वंडरफुल मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ब्रेस्ट ट्रॉमास, एंड फॉर द ब्रेस्ट इट इज ए बोन। तो हम शॉर्ट में यही आपको बता पाए हैं इन ब्रीफ में इतना। और आई एम सॉरी कि हम आपको ये नहीं दे पाए पीपीटीज, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रही थी, उसकी वजह से ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम से या तो हम शेयर कर देंगे डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब के लिए आसान होगा कि वो कर दिया करेंगे। इसमें आ रहा है, शो हो रहा है, बट इसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। ये देखिए एरर आ जा रही जैसे ही शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से डॉक्टर साहब को हम पहले ही भेज दिया करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हमको लगता है डॉक्टर साहब उसको दिखा देंगे, या दूसरा तरीका है कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर को यहाँ बुला लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमको इसके लिए माफ करिएगा, और हम माफी चाहते हैं कि हम आपको अपनी स्लाइड्स नहीं शेयर कर पाए। और वैसे आप लोग हमारे लिंक में और सीसीआरएच के जर्नल में इससे रिलेटेड 5 पब्लिकेशंस हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पूरा पता चल जाएगा। इसके अलावा बहुत जल्दी दिसंबर के अंदर ही किताब भी हमारी एक आ रही है, तो उस किताब को अगर पढ़ेंगे तो सारे डिटेल्स आपको ये जो सीसीआरएच का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा भी जितने केसेस हैं उसके बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को पता चलेगा और आप लोग उसको समझ सकेंगे। अब एनी क्वेरी तो प्लीज बताएं, क्योंकि वो तो शेयर हो नहीं पा रहा इसलिए दिक्कत हो रही है। आपका या प्रेजेंटेशन ठीक है। कोई चीज छूट गई हो तो बताएं प्लीज। हाँ, कुछ बोल रही हैं आप? जी, कुछ कह रही हैं? हमने कहा कुछ छूट गया हो तो आप लोग बताएं। हम ये गाइनोमैस्टेसिया पर कुछ चर्चा करेंगे, मेल में जो ब्रेस्ट डिजॉर्डर जी है, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसके भी कुछ पेशेंट्स जो हैं मैंने देखा आए। उस पर चर्चा करें। मेल में जो हाँ जो हाँ गाइनोमैस्टेसिया या हाँ, और भी कोई डिजॉर्डर है, तो उस जी पर जी भी जी। लोगों को काफी दिलचस्पी गायनेक होती है, नहीं, रुचि हम लोग के बहुत पास में आया करते हैं। थैंक यू डॉक्टर एम के साहनी। और डॉक्टर एम के साहनी साहब के साथ तो हम लोग जो हैं पूरे लीगा की सभी कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है डॉक्टर साहनी साहब के साथ टूर किया है। और उस टूर में हम लोगों ने हैनेमैन के जन्मस्थली को, और पूरा जर्मनी में हैनेमैन के सारे स्पॉट्स, कहाँ कैसे दवा बनाते थे, क्या करते थे, वो सब देखा है। सारा उनका लिटरेचर भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन हम लोग सब किया करते थे। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जो वाकई छूट गया था। और टू बी वेरी फ्रैंक बताएं, हालांकि इतनी लाइफ में हमने गायनेकोमेजिया के मेरे पास मुश्किल से 5 या 6 केस आए होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे इसको मेल्स ईगो कह लीजिए, या उनको लेडीज के सामने शर्म आती हो, लेडी डॉक्टर के सामने। और मैंने महसूस किया है इसमें बिल्कुल गांठ नहीं होती गायनेकोमेजिया में, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होते हैं, बस खाली एनलार्ज हो जाता है थोड़ा सा। और जहाँ एनलार्ज हुआ वहां पे हमने कुछ केसेस में देखा है कि थूजा और लेपिस का अच्छा रोल है वहाँ। वैसे डॉक्टर एम के साहनी का मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसमें, क्योंकि इस टाइप के केसेस डॉक्टर साहनी साहब के पास ज्यादा आते होंगे। और लेकिन जैसा हमने बताया, इतनी लंबी जीवन में अब हम 65 ईयर्स के हो रहे हैं, तो उसमें हमने मुश्किल से 5 या 6 केसेस मेल्स के देखे हैं जो आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया।
और उनको मैंने दवा दी, तो थूजा से और लेपिस एल्बस से, दो से उन लोगों को काफी फायदा हुआ। लेकिन वो बचपन बच्चे ही आए थे, 18-20 साल के लड़के, वो ले गए दवा। लेकिन कोई कहे 40 या 45 ईयर्स का आदमी हमसे ले गया, तो हमको उसका एक्सपीरियंस नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। अब हम चाहेंगे डॉक्टर साहनी को अगर इसका एक्सपीरियंस हो तो जरूर वो ऐड करें, हमको अच्छा लगेगा। मैंने सवाल इसलिए नहीं किया था कि मैं जवाब दूंगा मैडम। मैंने सवाल किया था कि आपसे कुछ जानने का। और आपने बहुत अच्छा भी यही बात कहा कि इसमें रोगी जल्दी से आते नहीं है। हाँ सबसे जी। पहला है कि मैं तो बहुत अधिकांश समय में कोई रोगी दूसरे रोग के लिए आए, तो उस समय में जब हम लोग केस टेकिंग करते होते हैं, तो उस समय में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और जब उसको बताते हैं कि ये तुम्हारा क्यों बढ़ा हुआ है, तो उसको पता नहीं चलता क्योंकि सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं। जी हाँ, कुछ एसिम्प्टोमेटिक केसेस में ऐसे होते हैं कि वहाँ लक्षण होते ही नहीं है। जब लक्षण नहीं होते हैं तो ऐसे में लोग ध्यान भी नहीं जाता है। पेशेंट तभी हम लोग के पास में आना को कोशिश करता है जब उसके पास में कोई कष्ट हो। तो कष्ट के अभाव में लोग इलाज नहीं कराते। और क्योंकि साइज जो है तो वेरिएबल है, हर एक लोगों में थोड़ा बहुत का 19-20 होता है। तो लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग को लोग चिढ़ाना शुरू करते हैं, है ना, अगर वो चिढ़ाना शुरू करते हैं तब उनका ध्यान जाता है कैसा है। एक ग्रेड हमने यह भी देखा, जब पेशेंट से बात करने लगे तो उसमें से थोड़ा सा मिल्की और वाटरी डिस्चार्ज। ओके। हाँ, मेल में भी आपको मिल्की या वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो इसका हम लोगों ने सिम्टोमेटिकली इलाज कर सकते हैं, और हम लोग के रिपोर्टरी में भी इसके लिए विशेष रूब्रिक्स है चेस्ट के अंदर में। मैमी लास्ट इन ये इन ड्यूरेशन ऑफ मैमी इन, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इन ड्यूरेशन मैमी निपल्स, है ना, इन मेल, है ना। मेल में भी बहुत सारे हैं और बच्चों में भी आ जाता है, ये बच्चों में भी आ जाता है। ये इस तरह की कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा मेल में, और ये बड़ा अच्छा है। एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूंगा, क्योंकि ये ब्रेस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर होता है ये फीमेल से चर्चा की जाती है अक्सर, है ना। तो जब हम लोग पेशेंट का जब एनालिसिस करते हैं, तो जहाँ पर मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखलाई पड़े, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखलाई पड़े, तो उस समय में हम लोग उसको फेमिनाइन कैरेक्टर भी जिक्र करते हैं। तो फेमिनाइन ग्रुप के भी मेडिसिन इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो हम लोगों को काफी अच्छा मदद कर सकता है फेमिनाइन ग्रुप। तो हम लोग जब पेशेंट को जब केस टेकिंग करते हैं, तो जब फर्स्ट अपीयरेंस में जब उनका ये देखते हैं कि उसका कैरेक्टर किस तरह से है, तो उस समय ये देखने से भी आपको ये इस तरह के बीमारियों में जहाँ की आपको विजिबिलिटी नहीं हो, सिम्टम्स नहीं हो, तो हम लोगों को ये समझने में हम लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम लोगों के साथ में अभी विजेंद्र सिंह हैं, जो कि गाजीपुर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका भी बड़ा अच्छा अनुभव है क्या। और विजेंद्र जी, मैं समझूंगा कि चाहता हूं कि आप भी कुछ ब्रेस्ट डिजीज पर कुछ चर्चा करें, अगर कोई आपको अनुभव है तो उस पर आप हम लोगों को बताएं। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप जी, संयोग से आपको आज देख रहे हैं कि आप आ रहे हैं, तो आप चर्चा करें। आप अनम्यूट कीजिए विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, मेरी बात सुन रहे हैं? ओके, तो मैं इतना यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से हम लोगों को कुछ ऐसे एरिया जहां कि हम लोग जहाँ ये जहाँ के हम लोगों को जहाँ के हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, वहां पर होम्योपैथिक है जनरली। अब गायनोमैस्टिसिया के लिए होम्योपैथी में करीब करीब नहीं के बराबर कोई इलाज है, ये हार्मोनल डिजॉर्डर से। तो ये एक सवाल है पूर्णिमा जी आपके लिए
जी जी प्रोलैक्टिन, जहाँ प्रोलैक्टिन हाई हो और ब्लडी मिल्क हो, जी उसके जी लिए जी। आप क्या सोचती हैं? हाँ, कुछ केसेस में ये मिला है। तो इनका एक तो पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पूरा करा लेना चाहिए। उस ब्लड का भी मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया था, जो ब्लडी मिल्क आप बता रहे हैं। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि ब्लडी मिल्क में एक दवा जो है ये आपकी ये वाली कार्बो एनिमेलिस, हमने देखा है ये काफी फायदा करती है। और साथ में अगर जरूरत है तो फिर हमको उसकी और कार्बो एनिमलिस की डोज से, सिंगल डोज से मैंने देखा उसमें इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट में। ब्लडी मिल्क जो है वो हमने देखा ब्लडी नहीं होता है एक्चुअली, बट थोड़ा सा लालपन लिए हुए होता है, एकदम ब्लडी नहीं होता है मिल्क। अगर ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है तब तो हमको कार्सिनोमा का शक उसके ऊपर जाता है, फिर हमको इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं उसके कार्सिनोमा के हिसाब से पूरे। लेकिन अगर थोड़ा सा मिल्क और ब्लड मिला हुआ मिक्स जा रहा है तो उन केसेस में मैंने देखा आप कार्बो एनिमलिस दीजिए तो वो तुरंत फायदा होता है उससे। और डॉक्टर साहब, अभी आप गायनेकोमेजिया की बात कर रहे थे, मेरे पास तो इत्तेफाक से बच्चे ही 18-20 साल के आए हैं। और 18-20 साल के बच्चों ने जब दिखाया, वही आपने कहा ना जो आपस में बच्चे चिढ़ाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो उस शर्म के पीछे वो दिखाने के लिए आए। हम आपको सच बताएं, 5 में से 2 बच्चों ने फॉलो अप बहुत प्रॉपर किया था। उन 2 बच्चों को लेपिस एल्बस और थूजा से बहुत फायदा हुआ था। मतलब जिस तेजी से वो ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ रुक गई अपनी जगह पे। उसके बाद फिर फर्दर उतना प्रोमिनेंस नहीं रहा, तो बच्चा उससे खुश था। बहुत अच्छा आपने जी बताया। जी विजेंद्र जी, आप कुछ बोलेंगे? विजेंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर विजेंद्र जी। हाँ, आप जी सर, जी सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, ब्रेस्ट डिजीज पर कुछ आप चर्चा करें, क्योंकि आपका इस तरह के केस में आपका काफी रोल रहा है। सर मैम ने काफी अच्छा बताया और सही बताया उन्होंने। इसमें सर मैंने बहुत सारे केसेस तो नहीं देखे, लेकिन पल्साटिला 10M पल्साटिला 10M हर 5 दिन में एक बार देने से मुझे लगता है कि कुछ डिजायरेबल रिजल्ट्स आते हैं। अगर प्यूबर्टी एज में अगर कोई चाइल्ड होता है सर, वैसे केसेस में पल्साटिला 10M जो है हर 5 दिन में एक बार, उससे कुछ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जी हाँ, पल्सटीला का तो बहुत अच्छा रोल है। इवन ए जी गैलेक्टिया के भी केसेस में बहुत अच्छा रोल है। आर्टिका यूरिन्स के साथ अगर आप पल्सटीला पेशेंट को देते रहें तो उसका लैक्टेशन माँ को बहुत अच्छा होने लगता है। तो पल्सटीला तो जी मैम। बोन है लेडीज के लिए, चाहे वो ब्रेस्ट डिजीज हो, चाहे वो एमेनोरिया का केस हो, चाहे कोई, बस ये कॉन्स्टिट्यूशन उससे मैच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड जी मैम। स्पेशली जी दैट इज वेरी नेसेसरी। जी हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी बोलने की, कभी कभी मुंह से धोखे से एक आध सेंटेंस इंग्लिश में निकल जाता ऐसे ही बोलिए, जो बोलती है वो है। सबसे बेस्ट हिंदी है। आप जो बोल रही है ना, जी सबसे बेस्ट हिंदी है वो। जी जी जी। आपका बीच बीच हिंदी बहुत अच्छा है, यूपी के तो रहने बीच वाले हैं, आप तो अच्छा हिंदी बोलती ही हैं। जी, बीच सर, बीच में लेकिन पल्साटिला 10M जो है वो गायनेकोमेस्टिया के लिए बताया था। हाँ, गायनेकोमेस्टिया के लिए सर पल्साटिला 10M बताया था हर 5 दिन में एक अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इफ यू हैव सीन द बार। रिजल्ट्स, गुड। हाँ, आपके पास आते जी होंगे, मेरे पास मैंने गायनेकोमेजिया के बहुत सारे केसेस। केसेस नहीं देखे मैम इसके फ्रीक्वेंट, लेकिन मुझे लगता है कि 3 या 4 केसेस में जब से पल्साटिला 10M देना शुरू किया तो मुझे लगा कि बाकी दवाओं से मुझे कुछ बेटर रिस्पांस मिला। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा कि और लोग भी इसको टेस्ट करके देखें और फिर बताएं कि क्या हो रहा है, मतलब कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बड़ा यूनिक है कि क्योंकि आज हम लोग गायनेकोमेजिया पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो वाकई ये एकदम नेग्लेक्टेड टॉपिक होता था। और ब्रेस्ट जी डिजीजेस पे डिस्कशन हो जाता था, गायनेकोमेजिया पे हम लोग डिस्कशन ही नहीं करते थे बिल्कुल। तो दैट्स फाइन। और डॉक्टर M.K. साहनी साहब ने तो बड़ा अच्छा इशू उठाया।
कि और इसलिए गायनेकोमेजिया पे इतना डिस्कशन हो गया। हम बड़े आभारी हैं डॉक्टर M.K. साहनी साहब और आप सभी लोगों के। डॉक्टर M.K. साहनी साहब हमको मौका देते हैं हमेशा बोलने का, और हम आप लोगों से शेयर कर पाते हैं अपनी चीजों को। इस बार इत्तेफाक से स्तन की बीमारियों पे मौका मिला। मैडम थोड़ा सा जी चर्चा कीजिए प्रोलैक्टिन हाई पर, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है प्रोलैक्टिन हाई में, जी। और मेंसेस लेट इरेगुलर मेंसेस प्रोलैक्टिन हाई होने। अच्छा, इरेगुलर मेंसेस में इंटरेस्टेड हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। इस पर हाँ चर्चा कीजिए, हाँ, तो क्वेश्चन आए हुए। ये, जी हाँ जी हाँ, ये हम आपको बताएं कि प्रोलैक्टिन जो है वो अक्सर इन केसेस में बढ़ जाता है। और प्रोलैक्टिन जब बढ़ जाता है तो पेशेंट जो है उसमें कोई सिम्टम और देता नहीं। हम आपको सच बताएं, उससे और पूछिए कोई भी सिम्टम वो बताएगा नहीं। और वही हमको उसकी पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री पे ही डिपेंड करके और फिर हमको उसको मेडिसिन देना पड़ता है। That may be tuberculinum, syphilinum, sorinum, sulfur or tuberculinum or even carcinosin also. और मेंसेस इरेगुलरिटी में फिर उसमें काफी चेंज आ जाता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पल्सेटिला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोलैक्टिन हाई के केसेस में। इसका लेवल जो है ये नॉर्मल हो जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म से जुड़े जितने केसेस होते हैं उसमें तो प्रोलैक्टिन अक्सर डिस्टर्ब रहता है। इरेगुलर मेंसेस होता है और पेशेंट का कभी प्री मेच्योर हो गया, कभी डिलेड हो गया, कभी कुछ, तो वो जो है बिल्कुल रेगुलर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ ओवेरियन सिस्ट भी डेवलप कर जाती है ऐसे केसेस में। तो जब ओवेरियन सिस्ट भी डेवलप कर जाती है तो मैंने उन केसेस में देखा नेट्रेम्योर का बहुत अच्छा रोल। नेट्रेम्योर काफी फायदा करती है उसमें। बहुत अच्छा जवाब। थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, जी ये जो हम देख रहे हैं, इसका भी जी। बड़ा अच्छा एसोसिएशन आपको हाँ गायनेकोमेस्टिसिया में, वहाँ पर जी बहुत सारे केसेस में एसोसिएटेड आपको मिलते हैं। जी जी जी। और ये केसेस मैं ज्यादा देख रहा हूँ कि आजकल ये ज्यादा आ रहा है, इसके पेशेंट्स को ज्यादा हम लोग के पास में आ रहे हैं। और हम आपको एक खास और बात बताएं, मैंने ये महसूस किया है कि जहाँ किसी का हाइपरथायराइडिज्म हुआ, TSH का लेवल बढ़ा, इवन 12-12, 17-17 पे डायग्नोसिस हो पाती है। और उन लोगों को थायरोनॉम या अल्ट्रॉक्सिन देना शुरू कर देते हैं। पहले 25 देंगे, फिर 50 देंगे, फिर 100 देने लगते हैं। आपको बताएं उनका लेवल जरूर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं वो नहीं जाते हैं। ड्राई स्किन, आपके स्किन की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, ओबेसिटी हो जाना, ये सब सिम्टम्स कहीं नहीं जाते हैं। आप देखिए बायोकेमिकल लेवल ठीक हो गया बट वो नहीं ठीक होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन उन सब में बहुत जरूरी होती है। अब ये लोग मानेंगे नहीं, ये लोग तो थायरोनॉम लेंगे जरूर। थायराइडिनम, हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में हमने देखा हम लोगों की जो ये वाली मेडिसिन है 3X में, थायराइडिनम 3X जो है, थायराइडिनम 3X जो हम लोगों की मेडिसिन है होम्योपैथी की, इसका रात में सिर्फ एक डोज उसको दीजिए। 30 दिन में मैंने देखा कि उससे बड़ी जल्दी लेवल जो है TSH का नॉर्मल हो जाता है। बहुत अच्छा आपने हाइपो में कि हाइपर में मैम? हाँ, हाइपर में, हाइपर में। जिसमें TSH लेवल जिसमें बढ़ा हुआ है। अच्छा जी जी। जी। हाँ, बहुत अच्छा थाय सेशन रहा। हम लोग थायराइडिनम कुछ 3X जो है वो डेली एक डोज दीजिए। तो जो वो 25 की अल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम ले रहा है, वो हमने देखा धीरे धीरे आप विड्रॉ कर देते हैं उसको। और सिम्टम्स जो हैं उसमें ठीक रहते हैं। जो ड्राई स्किन है, आपकी स्केली स्किन हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इचिंग हो रही है, इरप्शंस हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, इन सबको भी कंट्रोल करती है। साथ तो, में इसमें इरेगुलर मेंसेस हो जाता है, तो हाँ वो इरेगुलर मेंसेस भी रेगुलर करीब करीब हो जाता है। हाँ, थैंक यू मैम। अब हम लोगों का हिंदी सेशन समाप्त हो गया, समय थैंक खत्म यू। हो चुका है। थैंक यू डॉक्टर सानी सो मच। आपने आज इस हम लोगों के साथ में अपना जो ब्रेस्ट डिजीज पर जो अपने नॉलेज शेयर किया और अपने अनुभव को शेयर किया, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। और
आप इसी तरह से हम लोग के सेशन में आते रहिए और अपने अनुभव को, लेकिन आगे से मैं कहूंगा कि आप पीपीटी को जरा सा थोड़ा सा तैयार नहीं अच्छे से कर लें, नहीं नहीं, जिससे कि आपका भी समय बढ़ जाएगा और लोगों को भी जी ज्यादा जी जी दिखाई जी पड़ेगा। जी, तो हम थैंक इसके साथ में आज का सेशन ये समाप्त होता है। सभी हिंदी सेशन को मैं धन्यवाद देता हूं आपने। और अगर कल का दिन हम लोगों का है, मिनी मेहता जी मैग्नीशियम ग्रुप ऑफ मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए आ रही है, जरूर चाहिए। और मिनी मेहता जी का प्रेजेंटेशन जरूर से सुनिएगा, दिल्ली की रहने वाली है और उनके अच्छे अनुभव भी रहे हैं। तो अब इसके साथ मैं माइक को हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर बिंदु राज जी, थैंक यू। इस सेशन के मॉडरेटर हैं नेक्स्ट सेशन के। और हमारे जो नेक्स्ट सेशन के स्पीकर हैं डॉक्टर मनीष भाटिया जी, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर मनीष, ये बिंदु राज जी, थैंक नाउ यू कैन टेक ओवर द सेशन एंड वी आर क्लोजिंग द हिंदी सेशन। यू सो मच डॉक्टर साहब, हमको समय देने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Mrudul Sahani. Thank you all. Am I audible? Yeah. Yes. Okay, today is the 1156th day of uninterrupted daily webinar of International Forum for Promoting Homeopathy. And before beginning the session, let's have a silent prayer. Hello, doctors, students of homeopathy, and friends of homeopathy. Today is the 1156th day of the uninterrupted daily webinar of International Forum for Promoting Homeopathy. And today's our guest is Dr. Manish Bhatia. He is the founder director of homeopathy.com, world's leading homeopathy portal. He is the founder of homeopathybooks.in, editor Homeopathy for Everyone, associate professor, Organon of Medicine, Swasthya Kalyan Homeopathy Medical College, Jaipur. He do have 20 years of teaching experience. He is the member advisory board Homeopathy Links, the European Journal. He is the director of Asha Homeopathy Civil Lines, Jaipur. He is the author of Lectures on Organon of Medicine, Volume 1, 2, and 3. He is a co-author of Homeopathy and Mental Health Care, the Fireside Book of Homeopathic Tales. He is a winner of many awards. The foremost award in the field of medicine in Rajasthan, Raja Pajwan Dev Award for excellence in the field of medicine from Maharaja Savai Man Singh II. Dr. Samuel Hahnemann Memorial Honor Award for exceptional contribution to the field of homeopathy. Dr. APJ Abdul Kalam State Level Teachers Award, Certificate of Excellence for Outstanding Contribution in the field of homeopathy from JDS College, Homeopathy Hospital and Research Center, Orissa. Best Author Award from Dr. Mahendra Singh Memorial Trust. And today's subject is Understanding FLUXION Potencies in Homeopathy. Let us welcome Dr. Manish Bhatia, and I welcome you all for the session. So Dr. Manish Bhatia, you can start now. Doctor, let's start. You can unmute yourself, sir. Please unmute yourself. You are muted, sir. Some problem. He already unmuted, but the voice is not coming. Your voice is not audible, sir. Can you see the check with the Sir, please remove the earphone. Hello. Earphone. Am I audible now, Yeah, sir? it is okay. Yeah, you are audible. Okay. Now Thank you you. are audible. Okay. So, thank you very much, everyone, for inviting me again to this forum. Thank you, Mr. Sani, sir, for having me again today. I've already covered this topic in the Hindi presentation a month back. And for those who have not been able to attend that, or those who attend the English session, I'm again here to present the same information in English. And so before I begin, I would like to share the screen.
So we need to understand in this presentation today, we'll try to understand what are fluxion potencies, how often they were used in the past, how they were prepared, and how do we understand the literature in terms of the results that are present in our literature in terms of higher potencies usage, and how these fluxion potencies compare to the centesimal scale in Hahnemannian centesimal scale. So when you go to the market, you will see that homeopathic potencies are usually having a nomenclature that 30C potency or 200C potency. We all know that the C stands for the centesimal scale. Occasionally, you will see that the C has a sub-qualification. It's 30CH or 200CK. Now, the H and the K actually denote what exact method of preparation was used for the centesimal scale. When it is CH, it means that the medicine was prepared according to Hahnemann's instructions. And if it is CK, it means that the medicine was prepared according to Korsakoff's instructions. Now, there are many other variations available. There is C, CH, CD, CK, CF, FC, where CD stands for the Dunham potency, CK stands for Korsakoff potency, CF is for fluxion centesimal, and FC is for Finicki's fluxion potency. CF and FC both are fluxion potencies. So we need to understand the potencies. We all know that the centesimal scale stands for the 1:100 dilution. So the dilution is, when we say 1C, it means the 100th dilution. 1:100 dilution is the scale, but the C stands for 100. When we say 1M potency, it usually means 1000 potency. The 50M stands for 50,000 potency. The CM stands for 100,000 potency or 1 lakh potency. Now, today in India, it's very difficult to find potencies above CM. But if you read the literature of Boger, if you read the literature of Kent, if you read the literature of Lippi, and so many other stalwarts of the late 19th and early 20th century, you'll find that a lot of higher potencies were used. Very commonly, you will find DM potency mentioned, MM potency being mentioned, CMM potency being mentioned, DMM potency being mentioned. And today we don't find these potencies, at least not very commonly. Now, DM stands for 500,000, that is 5 lakh potency. MM stands for 1,000,000, that is 10 lakh potency or 1 millionth potency. CMM stands for 100 million potency or 1 crore potency. DMM stands for 500 million potency or 50 crore potency. Now, we need to understand that today we say that, oh, CM is very high, 1M is high, 50M is very high, CM is the highest potency that we have today. But CM is only 100,000. CM is only 1 lakh. And in our literature, we have cases of 50 crore potency. So where did these potencies go? The 5 lakh potency, the 10 lakh potency, the 10 crore potency, the 50 crore potencies, where did these potencies go, and why are they not being prepared today? And how were they prepared even at that time? Because preparing a potency of 50 crore, you need 50 crore bottles if you are preparing in Hahnemann's way. Even if you're using Korsakoff's way, you have to empty the same bottle 50 crore times to prepare DMM potency. And yet, if you look at the literature, there's no dearth of cases being solved by CMM, MM, CMM, and DMM potencies. So how were these MM, CMM, and DMM potencies being prepared? And how are they related to the centesimal potency? So let's delve deeper into this. So in homeopathy, the centesimal potencies are prepared in 3 different ways.
succussion potencies, fluxion potencies, and radionic potencies. Now we all know the succussion potencies. What are the succussion potencies? But what are the fluxion potencies and what are the radionic potencies? So in succussion potencies, we all know that the medicine has to be succussed. You take a medicine vial and you succuss it like this to prepare the next potency. So you succuss it 10 times or you succuss it 100 times. How many times you need to succuss to prepare a certain potency? Now, Hahnemann says that when you have to prepare from 1C to 2C, 2C to 3C, 3C to 4C, you have to use a fresh bottle every time. And you have to succuss it an n number of times. Okay. Now, to prepare from 1C to 2C, you need succussion and a new bottle if you are using Hahnemann's method. From 2C to 3C, you need another bottle and you have to succuss it again. Now, Korsakov came and Korsakov said that we cannot have, if I need to prepare 1000 potency, I cannot have 1000 glass bottles. So what he started doing was that he started just emptying the same bottle and filling it back and succussing it every time to create potencies which are called Korsakov potencies. Today, you will not find in the market any company producing potencies above 30C with Hahnemann's method. Every single pharmacy today is preparing potencies above 30C with Korsakov method. So when you are using Belladonna 200C, you are actually using Belladonna 200CK. Now, Korsakov's method was also okay till we used potencies up to 100,000. But beyond that, it became too cumbersome. Now, some people came later on which said that you do not need to succuss. This succussion is not required. The succussion produces a disturbance in the fluid, and that disturbance can be produced just by the flow of the water or flow of the alcoholic solution. That turbulence can be produced and you do not actually need to succuss. So the potencies which were produced without succussion, they were called fluxion potencies. And radionic potencies were a totally different thing. We will not go in there today because they are out of the subject for today. But radionic potencies use some electromagnetic signature being transferred from one set of globules to another set of globules without any succussion. So, succussion medicine, in succussion potencies, the medicine vial is succussed n number of times for each potency. Hahnemann, Jenichen, Korsakov, Dunham, they all used to succuss between two different potencies. In fluxion potencies, fluxion means the act of flowing. The principle of this method of potentizing is based on the observation that turbulence in liquid makes it more dynamic. The turbulence in liquid makes it more dynamic. So in fluxion, we have no succussion. So what was happening was that at the time of development of the Industrial Revolution from 1815 to 1920, there were a group of homeopaths in North America who were manufacturing high potencies with the help of potentizing machines. Even though the medical power of the remedy is undisputed, their manufacturing methods fell into oblivion. There are two different types of fluxion potencies. The single vial method applies to them both. That means in both the fluxion potencies, the vial was not changed.
same vial was used. All fluxion potency machines have in common these two concurrent operations, and that means there is flow of liquid. The liquid is there and the liquid is flowing and there is turbulence. This is how the fluxion potencies were prepared. Fluxion potencies had two methods, continuous method and discontinuous method. Now, in continuous method, the liquid is fed continuously into the vessel used by potentization and simultaneously removed by a device to empty it. The potency levels are calculated from the amount of diluent added and cannot be compared mathematically with those of centesimal or decimal scale. This was created by Finnecke, but this was also followed by Swan, Nash, Herring, and Ellen. And it had another variation, which is called Locke's variation, which I'll talk about later. In the discontinuous method, a vial containing the diluent is repeatedly filled up and emptied, which represents an automated Korsakovian potentization. Those who followed this principle were Burtek, Skinner, Borick, Kent, and Jaricot. This method was primarily given to us by Skinner. Let's understand Finnecke, who gave us the continuous method, because his was the most commonly used method. Finnecke is studied under Taube, learning Hahnemann's method of preparing medicines. His method differed considerably from Hahnemann's multi-vial method. He used the continuous method where the glass is continuously passed through with the liquid. He manufactured the initial potencies up to C30 with ethanol. Then he worked with distilled water. Kent in his lesser writings has written that the Finnecke high potencies never fail me. They act quickly, long, and deeply. So the reason we need to understand the fluxion potencies is because when you read the Kent's cases, and Kent is prescribing Thuja MM, Thuja CMM, or Syphilinum DMM, you need to understand these cases were cured by fluxion potencies and not by Hahnemann's method of succussion potencies. They were using, Kent was using medicines prepared by Finnecke, which were never succussed. So we need to question ourselves whether this succussion is actually required or not, or the concept of turbulence is sufficient. So what Finnecke was doing was that he was preparing alcohol, using alcohol potencies up to C30, and after C30 he was not even using ethanol. In Hahnemann's method, you are using ethanol to prepare 1C to 2C to 3C to 4C. Every time we are using only ethanol. But here in Finnecke's method of fluxion potencies, after 30C potency, only water was used, and only in the last stage where a particular potency was to be saved, that Finnecke used to add alcohol. So Finnecke was brought to homeopathy by Monegasson. He emigrated to USA in 1852, where he completed his medical studies at the University of New York. He made numerous attempts at producing high potencies. His publication on high potencies, which describes cases that were caused during high potencies, was published by Tafel in Philadelphia in 1865. This Tafel is the same which is part of the Borick and Tafel. Now, Finnecke, what he was doing was he started with hand potentized 30C, then he used the Korsakovian method up to 30C, shaking 180 times. Instead of shaking 100 times, he was shaking 180 times in dactylus rhythm. That is 1, 2, 3 at every step. These potencies were used for preparation of the high potencies. So what he was doing is he was preparing 30C with Korsakov's method, but that also he was using 180 shakes with every potency. And then in 1869, he got a patent for his potentizing machine, which we'll show in the next slide. And his belief was, Finnecke's belief was,
that you do not need to suckus, because what he felt was that when you are succussing, all that is happening is that the water or the solution in the vial is getting turbulent. And he said that when the water is flowing through a pipette, again, there is a lot of turbulence. So instead of me adding the medicine to a vial and then emptying it a million times, let me just make the vehicle equivalent to the millionth potency flow through a pipette, and the last fluid that I'll receive after that much amount of fluid has flown through the pipette would be the millionth potency. This was his machine that he got patent in 1869. You can see this is the drawing that he submitted to the patent. And you see that there is a vial up here. There is a big bottle in which he used to fill the water. And this water was calibrated. So, for example, he was to prepare, say, 100,000 potency, 1 lakh potency, and that is the CM potency. So, he'll fill this bottle with water equivalent to the CM potency. This bottle is then connected to a pipe, and this pipe will bring the water down. You see there is another pipe below, and just above it, there is a vial. In this vial, he'll keep 30 C potency. And in this vial, the water from the above pipette will fall down, and then it will get drained down in another vessel. In this vessel, this water will drain down, and he'll calibrate how much water has flown through this pipette. And if the water has flown, for example, up to CM potency, then the last bit of the potency flowing from the pipette, he'll collect in a vial and he'll mark this as a CM potency. He'll add more alcohol to it, he'll suckus it, and then he'll save it for future. So this is how he was preparing the CM potency, the finicky CM potency. No succussion from 30C to CM potency or any potency that he wanted to prepare. So he wanted to prepare CM, he'll stop the tap at CM potency. He wanted to prepare DM, he will stop the tap at DM potency and then collect the last bit of fluid and mark it as DM potency. This is how he was preparing without succussion. Now the question is this even right? You are not using any ethanol, any alcohol for preparing homeopathic potencies. You are not succussing. You are only using water. And only at the last stage, you are just amount of water flowing through the vial is being used to decide what potency it's going to be. There is no manual process here. And Kent, Lip, and all the other stalwarts of that time, of that era, if you read their literature, you will see numerous cases of MM, CMM, DMM, DM potencies. And all these cases were using Finicki's and Swan's potencies. And we need to question if Finicki's potencies being prepared by this method without any fluxion can give result to Kent. Can we still use them? There are still some pharmacies in Europe which do prepare these potencies, and they are still using Finicki's machines and Finicki variants of Finicki's machines. But at least in India, you don't find these potencies. So using this system, the liquid would drip from a stop container, the bottle that we saw above, into a small regulator bottle, which has a glass pipe extending to the floor. A potency step would be passed through by dropping in a measure of 1 unit using a long glass tube called regulator. The water flows from the bottom of the vial, displacing the water above. When 1 gram of water has flowed through the vial, the potency was considered to have raised to 1 degree. So, for example, he is taking 30 C potency in the vial below. He makes the water flow by 1 gram. 30 C potency in this 1 gram vial. 1 gram water flows through this vial. Extra water is flowing down in the drain. So now, after 1 gram water has flown from this vial, the potency that is left in this vial is 31 according to Finicki. From 31 to go to 32, he just needs to make another 1 gram of water flow through the same vial.
33, just flow 1 drum more. 34, just flow 1 drum more. Continuously, the water is flowing through this bottle in which he had 30C potency. There is no succussion, no alcohol. And once he needs, suppose he needs the 50M potency, he'll stop here at 50M. He'll take this vial, and save it for the 50M potency, add some alcohol, succus it, and now this 50M potency is safe. But the problem is that from 30C to 50M or 30C to CM, there was no succussion and there was no alcohol. So we have to question the use of the vehicle and the use of succussion. And we also need to question the amount of cases that we have in our literature by Boger, by so many other stalwarts. So Finicki placed great emphasis on the shape of the vial for the quality of potentization. The vial had a tapered neck which would guarantee a brief increase in the inner pressure while the liquid was dripping in. So the vial that he was using for preparing the medicine, the vial had a tapered head. So what it was doing, when the vial is tapered, there is more turbulence. When the vial is symmetrical, there is less turbulence. When the vial is tapered, there is more turbulence. The water comes with more force, and this turbulence was enough to change the potency according to Finicki. For the dilutions, he used tap water from his laboratory in New York. Initially, when he started preparing medicines, he was using mineral water, but then he found it very, very cumbersome to use so much mineral water for preparing very high potencies. And in the end, all he was doing was he actually connected in his lab this whole setup with the office tap that was coming in his lab. The municipal tap water that was coming in his lab, he simply connected his machine to that, and he'll open the tap, let the water flow, and then he'll stop the tap wherever he wanted to save the potency. This seems rather strange initially, but he based this on the grounds that proceeding from a 30C to the homeopathic picture of the remedy can practically no longer be influenced by the vehicle selected for the dilution. Now, what he assumed was that there is nothing left even at 30C. There is nothing physical left. So even if there are some impurities or if the water is not very pure, it cannot affect the homeopathic medicine. The material impurity in the water cannot affect the spiritual quality of the medicine, the dynamic quality of the medicine. This was Finicki's belief. And this is how he was preparing the medicines. So as I've already discussed this, when potentizing the first steps, Finicki diluted with ethanol in a ratio of 1:100 and shook the vial 180 times in dactylus rhythm. Then he emptied the vial with 2 vigorous downward strokes and refilled the vial with 90-90 ethanol. In case of watery remedies, he potentized up to C6 using this method. In case of fatty remedies, up to C30, which represented now his initial potencies. And from there on, he used his machine. So the difference between Finicki and Hahnemann is that Finicki used continuous method where the glasses continuously passed through. The steps were simply out of question. And Finicki did not use lactose for the trituration of the basic substances because he thought it would have too much medicinal efficacy itself, that the lactose itself will have medicinal properties. So he did not use that. Ethanol would evaporate too quickly and therefore would increase the potency level unintentionally. Moreover, it would be too expensive because for a Finicki CM potency, 17 kilogram ethanol would be needed. And so he didn't want that. He didn't want that. He didn't want to use so much ethanol to prepare a CM potency. So instead of using this, he just used water. Now, Swan was another homeopath, but he used a different variation. The amount of water in Swan's machine, the amount of water flowing is measured using a very precise water meter. So what Swan did was that he used the Finicki's apparatus, but in Finicki's apparatus, the amount of water that was flowing was not measured. In Swan's machine, what he did was he actually used a water meter,
to measure exactly the amount of water that was flowing. So the amount of water flowing is measured using a very precise water meter. The water is then pressed through a perforated tube, and the turbulence that occurs brings about a powerfully thorough mixing and potentization on the remedy. Swan used the intermediate stage in order to produce the higher potencies in one favorite maneuver, always using new vial at each new stage, intermittent fluxion potencies. Then came Locke, who created another variation of finicky. In Locke's variation, two things were happening. In Finicky's method, what was happening was that the water was just dripping. In Swan's method, also the water was just dripping, but the amount of water which was dripping was being exactly calibrated. In Locke's variation, which was used in Brazil and Argentina, this bottle below was continuously rotating. So there was a centrifugal force also to produce turbulence. So the turbulence was produced by twice. One from the water flowing from above, and secondly from the turbulence of the centrifugal force being applied to the bottle below. This was the variation in Locke's method. Then came Skinner. Skinner is the person who gave us the discontinuous method. He was a British gynecologist by education. He converted to homeopathy in 1875 through treatment for his own health problems by Dr. Edward Berridge. Having been cured with a single dose of high potency of sulfur, Dr. Berridge gave him sulfur MM. Skinner became a high potency advocate. He visited the US in 1876 and developed a centesimal fluxion machine for making high potencies and named after himself the Skinner machine. Now, his machine was designed to mount above a small sink in the office or home. This motive power was water pressure. The device consisted of water wheel which turned a shaft to which was attached to small cradles. These cradles each held a small glass vial. The main shaft had a counter attached which measured how many times the machine cycled. Over each cradle was a small diameter downspout. All of the water lines were fitted with stopcocks, so the flow of water could be easily regulated. You will only understand this with this diagram. So what Skinner was doing was that if you see in this diagram, there is a rotating wheel, just like the wheel that we used to have in the old wells in our villages, which we used to call reher, in which the ox would go round and round the well, and the bucket, a chain of buckets would flow from the well. This was a cylindrical apparatus very similar to that, in which he would put the vials. The vials will move continuously, and that movement will produce turbulence. And at each step, more water would get added by the meter being shown here. And this would get emptied in the two vials. If you see, it's mentioned G. The spouts are used to collect the remaining water that is flowing from it. So the difference in the fluxion potency of Finicky and Swan is that these two vials were being constantly emptied. The vials you see below the two spouts, below the two taps, which are marked G in this diagram, these two vials were continuously, like, they'll fill, they'll empty, then they'll fill, then they will empty, then they'll fill, then they will empty, then they'll fill, then they will empty. So this was a Korsakoff kind of potentization, but Korsakoff was actually succussing. Here there was no succussion. Here he was just using this rotating wheel to produce turbulence and emptying the bottle at every stage using the meter, which is shown in this diagram. So this was Skinner's method, which is called the discontinuous method. Discontinuous because the vial is being emptied at every potency. So this is how two of the most famous fluxion potencies were being produced. In both, water was being used. In both, alcohol was not being used. In both, medicines were not being triturated. In both, tap water was being used. In both, the remedies were not being succussed.
In one, the vial was not even being emptied every time, and in other, which was the discontinuous method of Skinner, the vials were being emptied with every single potency. This is how fluxion potencies were being prepared. Skinner said about his machine that it makes 50 centesimal potencies per minute, 3,000 per hour, 72,000 per day, and 100,000 in about 33 hours. And the or millionth in the 330 hours, or about 14 days and a half running night and day. And there is no doubt whatever there is, it is to the millionth centesimal potency of Hahnemann. So you see that he could prepare from 1 potency to 3000 C potency only in 1 hour. He was able to prepare 72,000 C potency only in 1 day, 24 hours, 100,000 potency in 33 hours, and the potency or the millionth potency in only 14 days, 14 and a half days. You cannot prepare these potencies manually. But these people were using this very, very novel method of preparing these very high potencies. They'll probably need a month or 2 months to prepare the DMM potency. If the water runs continuously from the tap to the machine and from the machine to the vial, they'll reach. But there was no manual intervention required. You don't need to fill the medicine again. You don't need to suckus it again. You don't need to save it. You don't need to add ethanol to it. Nothing was being done. And yet these potencies were being labeled as CM and MM and DMM and CMM, and all these potencies were available to Kent and to Boger and to all the other stalwarts that were present in late 19th and early 20th century. So then we need to question how do these potencies even compare to Hahnemann's potency? Or do we actually need to suckers? Do we actually need ethanol? Or can we have different variations of the same process? So this was the method for Skinner. The potentization vial was filled with the remedy to be potentized and shaken about 1 minute in order to moisten the wall of the bottle. Then the vial was emptied with several downward strokes and attached to the holding device. After that, the machine was started up, and at each step, 100 drops were injected into the vial, which were emptied thereafter by swiveling the holding device. When the desired potency level had been reached, the vial was emptied into a new vial. This was emptied again and refilled with ethanol. Then it was shaken vigorously 25 times, and thereafter 2 globules were moistened. The remedies were specified as fluxion centesimal, FC potencies. So this was Skinner's method of preparing. Now, what is the difference? Now, Borick and Tafel, at some point of time, they decided that we need to compare how do these Hahnemann's potencies and Skinner's and Finicki's and Swan's potency compare to each other. So they did an experiment. Borick and Tafel did an experiment. They potentized a dye called eosin. If you remember, eosin is a dye that is used in staining, in preparing the slides even in first year tissue slides in first year physiology. Now, this eosin dye was potentized up to C6, C15, C30, C200, 1M, 10M, and 50N in different potentizing machines of Swan, Skinner, and Finicki. In 1906, this experiment was done. And then Borick and Tafel used a spectrometer to find the level of eosin in these different dilutions prepared by different machines. So what they were able to find, that the dilution level of Skinner remedies was only a fifth of the dilution of level of remedies prepared using the Hahnemann multi-flask method. That means a C30 thus approximately correspond to a C30 prepared by fluxion potencies was equal to C6 prepared by Hahnemann. So what he was saying, what this experiment was able to find, that the Skinner remedies had only 1/5
the dilution level of the remedies prepared using the Hahnemann multi-flask method. That means the multi-flask method were more diluted. The power of, the fluxion potencies were more diluted. So C6 of Hahnemann method was equal to FC30. And similarly, they were able to find that the fluxion potency of 500 was had eosin equivalent to C30 of Hahnemann. The fluxion potency 10M had in spectrometer had eosin equal to C200. And the fluxion potency 50M was equal to only 1M potency of Hahnemann. So 1,000 and 50,000 potency, 1,000 of Hahnemann was equivalent to 50,000 of fluxion potency. This was the finding of this experiment. Now, we have to understand, again, in terms of clinically, for example, if Kent is curing a case with 50M potency, technically he is just using a potency which is very similar to 1M, but actually less strong because there are no succussions. Hahnemann has very, very categorically written that for potentization, succussion is important. If you decrease the succussion, the power of and increase the dilution, the power of remedy decreases. And this was the basis of the 50 millisiemen scale. What did Hahnemann do in 50 millisiemen scale? He reduced the number of succussions and increased the dilutions to 50,000 times. And that is why he said that these 50 millisiemen scale potencies are milder. So compared, when we are reading Kent's cases of 50M, CM or DMM potencies, we are actually talking about remedies which are much lesser in terms of the quantity of medicine in these medicines, but they are more diluted, very similar to 50 millisiemen potencies. So again, we need to understand in terms of clinically, if you read Hahnemann's guidelines, you will see that the 50 millisiemen can be repeated every day very, very frequently. And most practitioners of 50 millisiemen scale, they are actually repeating the medicine daily. But if you actually look at a very, very similar comparison, you will see that Kent was using only one dose because Kent was following the posology of 4th edition of Organon of Medicine, in which Hahnemann had written that you wait and watch after giving a single dose of medicine. So Kent was using this method, Boger was using this method. So can we use 50 millisiemen potencies, the LM potencies, using just one wait and watch method? Yes, we can. Even if you're using 50 millisiemen potency, it is not necessary. It is not necessary that you give the medicine every day. In fact, David Little has said that instead of blindly repeating a 50 millisiemen potency every day, you should first give a test dose to see how the patient is reacting to that dose. And if the patient is giving you a strong reaction to a single dose or a couple of doses, then you do not need to repeat the medicine every day. This is coming from David Little and Luc de Schepper, the two modern masters of 50 millisiemen scale. And this is how we need to understand this in terms of how we can use this information clinically. Look at these, some of the examples. Boger's, this is an example from Boger in which he says, in laryngeal diphtheria with lachesis symptoms, I gave Swan's DMM every 2 hours. This is a fluxion potency and is equivalent to about 8th potency. Now look what Boger is saying. Boger is saying that the DMM potency, the 10 crore potency is equivalent to only 8C potency. If you give lachesis 200 or 1M, you should raise the potency every 2 hours, 12 hours. The idea being to change the plane of the remedy. After the DMM, I am likely to go down to the CMM, as the innermost with corresponds to the higher potency must be affected first. So Boger is saying that he gave this patient DMM potency every 2 hours. He compares DMM to 8C potency. He says that if you use lachesis 200 or 1M, you should raise the potency every 12 hours so that the potency slightly changes and the same dose is not repeated. And then he's saying that
in such cases, after giving DMM, he would like to go down rather than go up. And this is also a myth that many homeopaths believe in, that you always need to ascend. This is not required. It's not necessary that you give 200 potency after 30C and 1M potency after 200C. Hahnemann used to descend often. In fact, Hahnemann would often begin with 30C, then he'll go down to 24C, then he'll go down to 21C, then 18C, then 15C, then 12C, then 9C. Hahnemann often used to descend like this. And Boger is also saying the same thing here. Boger is saying that he would like to descend from DMM to CMM potency. But Boger knew very well, Boger understood very well that these potencies, DMM and the CMM potencies, are much weaker when compared to the Hahnemann's method, because Hahnemann is using succussion. The Hahnemann's medicines are very strong, and they should not be repeated as often as you are repeating the FLUXION potencies, or as often you are repeating the 50 millisiemel scale. So this was my presentation in brief. And if you actually look at the different cases, you'll find that there are numerous cases. What I suggest that you go to the website called homeopathybooks.in, and if at homeopathybooks.in you search for cases used for CMM potency or DMM potency or MM potency or DM potency, you will come across numerous cases where you will find homeopaths, different homeopaths, who have given these potencies very successfully. Can we prepare them now? Yes, we can. If you want to order these medicines, you can order from some of the European pharmacies like Remedia, which is a Swiss pharmacy, and there are many other pharmacies which can make them on custom order these high potencies, but unfortunately we don't have any Indian company which is providing these higher FLUXION potencies in India. We also need a very rigorous debate within homeopathic community about the amount of what succussion does to our potencies. Do we actually need succussion? And what does succussion do to our potencies? How much succussion is required? Can we make potencies without succussion or with less succussion? Can we add more dilution? Can we have more different scales? Hahnemann gave us 2 scales, centesimal and 50 millisiemel scale. Herring gave us another scale, the decimal scale. But can we have more different scales? With Hahnemann scales, centesimal scale, Korsakov gave us a different method of preparation. Jenison gave us a different method of preparation by the amount of succussions that he was using. Dunham gave us a different method of preparation by the amount of force he was using for succussion. So even with Hahnemann's method, we have 3 different variations: Korsakov, Jenison, and Dunham. 3 different variations. Then came these FLUXION potencies. And with FLUXION potencies, again, we have 3 different methods, rather 4 different methods. There is continuous method and discontinuous method. For continuous method also, we have 2 different variations: the Swan's method and the Locke's method. And then we have discontinuous method of Skinner. So people, even after Hahnemann, have experimented a lot. People, even after Hahnemann, have experimented a lot with different posology, different potency scales, different repetition. But what we lack in homeopathy is a standardization. Regarding, we do have standardized scales, but what we need is more research about what succussion is doing. And can we have different level of succussion? Can we have different level of dilutions to prepare different kinds of medicines, different level of medicines, higher potencies? So this is something that we need to probe. So I
This is all from my side for today's presentation. If there are any questions, I would be happy to take them. A very excellent session. And it's now the time to interact with the speaker. And I welcome Dr. Shaji Kudiat to start. Sir, please. Thank you, Dr. MANISH BHATIA, to come over to our Zoom sessions and delivering a very interesting topic of future research possibilities and possible development of homeopathy to much higher level than we have today. So it is very interesting, and I have to ask you the first question regarding a clarification. You said there is some energy studies or some eosin potentization studies where they identified the fluxion potencies have much higher level of dilution than the Hahnemann's. That is what I understood. Can you clarify? Yes. And my question is, how they did that study to understand the dilution was high in fluxion? Okay. I didn't get that point. I So, have further there's only one information study. also. There's only one such study available, and this study was also done by Borick and Tafel in 1906. So what they did was they used the eosin. Now we have a physical instrument called spectrometer. Now what spectrometer does is spectrometer can detect very trace amount of molecules. Even single molecule can be detected with a machine called spectrometer. There are many different kinds of spectrometers which are used in physics today also. Like there was a recent research by BARC in India, Bhabha Atomic Research Center, in which they were able to identify natrium mu to 200 C potency using NMR spectroscopy. But this was a study done recently on the existing potencies based on Hahnemann's method. For the fluxion potencies, there has been only one experiment, and that was in 1906. It was done by eosin dye. So what they did was they prepared the C6, C30, C15, C, all these different potencies with Hahnemann's method and different fluxion methods also. And they use this, for example, they use C30 of Hahnemann and C30 of Swan. C30 medicine prepared by Hahnemann's method and C30 medicine prepared by Swan's method, that is the continuous fluxion method. Now they use a spectrometer to detect the amount of eosin molecules in C30 of Hahnemann and in C30 of Swan's potency. And they find that the Swan's medicine had less number of molecules of eosin as compared to Hahnemann's method. And this variation was 5 times. So the number of molecules in Hahnemann C6, the number of eosin molecules present in Hahnemann C6 of eosin was equal to the number of eosin molecules found in the C30 of Swan's potency, because they were more diluted. Okay, I have very interesting point here. I also conducted some pilot studies with the homeopathic medicines using an energy measuring device introduced by Dr. Korotkov from St. Petersburg. He is a physicist. He is the head of the physics department of St. Petersburg University. And we have studied with the Homco, one of the biggest manufacturer in the world from Kerala, that is a government-controlled institution also. And when we studied from different potencies, but not every potency, various potencies of 6C, 30, 200, like that, there is a point that 6C has a higher level of energy according to the measurement from GDV, and 30C has a lesser energy level.
So that variation is going in a wave like up and down pattern. So it needed to be take noted. We didn't complete the study. It was a pilot study only. But I am bringing to your attention because this is an important area of research that we need to do. And your topic is very interesting. And I think it need to be further, a lot of studies done. I And totally, this is I would like to add here something. What you are right saying is very right. You know, sometimes what we see is that when you are giving a particular patient C30, the patient is not responding, but he would respond to C200. Why this is so? Because the patient is the C200 as a certain frequency which matches more closely to the frequency at which the patient is vibrating. I have one more thing. I have a different point to state that because the more we potentize with this succussion, there can be energy production also. That's my point. That's why I'm pointing. That's why the CM potency, which was succused to higher level, if you do it properly, the energy can be much higher. It is similar to if you attacked by a bulk volume of microorganisms or virus, if the viral quantity is high, it will easily defeat your vital force and your immunity will be lessened faster. So it is similar manner. The energy I have because I am understanding and deducing this concept with my own theory or hypothesis that I am bringing in a scientific concept called dynamic science, where I have developed a certain concept. From that perspective, I am talking like this. It is, I don't know how many of you can understand this. Those who didn't listen to me may not have easy to understand what I am telling at present. So this is a huge possibility for study in future. Then one more, this is a huge debate also, whether this kind of flexion method can increase the potency or is it something? And my question is, there is a saying, Avogadro's hypothesis, there is a common argument against homeopathy that beyond the 12th centesimal potency, there is no atoms detected. So you are stating here that using the spectroscopy, the 30th and 200th potencies already established presence of atoms or molecules of so-called medicines in the potency even today. Is it true? Yes, it's true. Okay, that is fine. I have also another person mentioned to me the same. But since I have not done it personally, I am confirming my understanding this time. Okay. Then one more thing I bring We to need the to awareness. understand. We need to understand this, that the course of this Avogadro limit just makes it very, very difficult to find this original substance in the solution. But the molecules are still there. See, Even if the even if the amount of solution of molecule, even if I the have amount even of a different. even if the solution proceed. is very, very large, the original molecules are still there. We just need a very, very sensitive method to detect them. See, even I'm talking in dynamic scientific perspective. Even the definition of atom and molecule is different for me. I don't see it as a material entity with a proton or neutron in the middle, nucleus in the middle where electrons circulate. No, I define atom as a vibrational frequency with a unique frequency wavelength and amplitude which remains stabilized. This concept is based on quantum theory, which we can elaborate, I can explain in a later session That's for true. a discussion. Okay, I am leaving that, but I wish to bring to the awareness of those who are interested and critic or wish to study these points once again with another perspective brought forwarded by our recently died homeopathic doctor. What is our doctor who died during pandemic time? What is the name? Sorry. Profil Vijayakar. Yeah, Profil Vijayakar, sir. Profil Vijayakar, sir, mentioned one important point which I heard some people laugh at.
You write the name of the medicine in a piece of paper with the potency and keep it under the pillow and it will work. And I believe even it is possible. Because this is, I am comparing this with the Sankalpa of, in our Hindu temples, how a deity is, what is the name for producing a deity in a temple? There is a name for that. Okay, all of a sudden this immediately came to my attention, so I attended, but I have all the names, now it is not coming. It is based on Sankalpa. Our mind can produce that energy if you have the entire Sankalpa in your mind, and that can act also. So these are different initial thoughts I am sharing with the audience, those who are interested to research in this area. So we can have further discussions and interactions, and even have a conference for this matter. This is an important thing that we can have future discussions for furtherance and establishment of homeopathy. And we have one more thing to share at this moment. Even hair transmission is possible. Theoretically, I can explain how it is possible. All these are the possibilities in front of homeopathy, which we need to discuss in our times and contribute to the future generation, so that the scope of homeopathy, the new scientific developments in science in general and medical science in particular need to take place, so that there is a big quantum leap we can contribute to the science and medical science in our lifetime. With this, I wind up. Thank you, Dr. Manish BHATIA, for joining us today in our session. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Shaji Kudiyar. He is the Vice President of International Forum for Promoting Homeopathy. And let me welcome Dr. Prashant Vishwanath. And we have a very few minutes, and the time is now nearing up to conclude. So please, sir. Can you hear me? Yes. Yeah. So, Dr. Bhatia, this basically, this is about FLUXION potencies. So basically, what it means is that when in FLUXION potencies, the way the potencies are prepared, there is no discontinuity in FLUXION potencies. Whereas when you take a normal potency prepared in the Hahnemannian way, there is a discontinuity in Hahnemannian potencies, because you empty your bottle and you have a new set of water. There's a breakage. So the Skinner's method is discontinuous. Yes, yes. It's kind of there. Even the FLUXION potencies has two methods: continuous and discontinuous. Okay. The continuous was given by Finnecke, altered by Swan and Locke. And then we have the discontinuous method, which was given by Skinner, in which the vial is emptied with every potency. Correct. So yeah, the thing is that currently what we are using is basically the discontinuous method or the continuous method in the homeopathy. Currently what we are using is the Korsakoff's method, which is discontinuous method and which has succussion at every stage. Correct. Yes. So the 1M, 50M, CM potencies that you are buying from any pharmacy in India, they are Korsakoff's potencies, in which the same vial is emptied and filled again with vehicle, emptied and filled again with vehicle, and each step there is succussion. Yes, agreed. Yeah, thank you. Yeah, so what I wanted to bring to your attention was something which was related to my finding on this subject. So what I have found, I mean, there's not much time, but I just wanted to bring to the attention that this process of, the discontinuity, wherein normally used homeopathic potencies, wherein we refill, you again fill it up and again you potentize. This involves a certain discontinuity in the manufacture of potencies. So there is a difference in potencies which are prepared in a continuous manner, like a FLUXION potency, and the one that are prepared in a discontinuous manner. Even the efficacy of the medicine depends upon this. And what I have noticed is, because I practice using radionic potencies also, I have seen both. What I have noticed, and even FLUXION potencies I have used, what I have noticed, I don't have a very vast experience, but whatever little
experience I have seen, the continuous potencies, which are not discontinuous, including radionic potencies, which are not discontinuous, they don't have so much aggravations even on repetition as those compared to the one wherein we use, which we are prepared using discontinuous processes. Yes. This is something that I wanted to, bring to your attention. So the other aspects, I will leave it up, but I distinctly see that there is a change in the method or the potential for a severe aggravation when we use a discontinuous process for producing potentization as compared to a continuous process. Thank you. Yeah. Thank you. And now it's the time to conclude. Let me welcome Dr. Dhanesh for the vote of thanks. Good evening, all, and good evening, Dr. MANISH BHATIA. It's really a very good session from you about potency, and that really shows an insight into the importance of selection of potencies and how to use all these things in different situations. And we have a wonderful discussion going on soon after that, and that really shows the kind of interest homeopathic doctors have in this subject, and we need to concentrate more on this, because this is the area where most of the other doctors used to say that homeopathy is a pseudoscience, but we can prove by using these theories that homeopathy is the scientific, the most advanced scientific system. And anyway, I am thanking sincerely from the heart of all the participants here from International Forum for Promoting Homeopathy, as well as on my behalf, and thanking all others who participated in the discussion, and as well as Dr. Binduraj, who has moderated the session in a beautiful way. And thank you all. Thank you so much. Now it is the time to start the Malayalam session. Over to Malayalam. Thank you, Dr. Binduraj. നമസ്കാരം. IABHന്റെ 1156 ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീധര കുറുപ്പ് സാറാണ്. വെബിനാറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നന്ദി. നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇടതടവില്ലാതെയാണ് നാം ഈ വെബിനാറുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തരായ ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോസോഡുകളും സാർക്കോഡുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ശൈല ഡോക്ടർക്ക് ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയിരുന്നതിനാൽ മോഡറേഷൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ശൈല ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. വരുന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ധനേഷ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1156 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം പ്രോഗ്രാമിൽ നോസോഡുകളുടെയും സാർക്കോഡുകളുടെയും ഉപയോഗം ചർച്ചയാണ്. ചർച്ച നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ കുറുപ്പ് സാറാണ്. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. നോസോഡുകളുടെയും സാർക്കോഡുകളും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ്. അവയെക്കുറിച്ച്
ആമുഖമായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കും. തീർച്ചയായും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രംഗത്ത് നമുക്ക് നോസോഡുകളും സാർക്കോഡുകളും വളരെ ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും എന്താണ് സാർക്കോഡ്, എന്താണ് നോസോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരാരും തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ വ്യത്യസ്തമായ അതായത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുകോശ ജീവികളിൽ നിന്നെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളായ വിവിധ മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് എന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ലോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മെഡിസിനുകളെല്ലാം തന്നെ. അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള ഏകദേശം മിക്കവാറും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രോഗബാധ ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവയുടെ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മരുന്ന് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഇത് എടുക്കാറുണ്ട്, സിറം എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നോസോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന്, അവയുടെ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്നോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ഉൽപാദനത്തിനായി എടുക്കുന്ന സ്രവങ്ങളും ഉണ്ട്, അതിനെ സിറങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് സാർക്കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ 2 സംഭവങ്ങളെയും നമ്മൾ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സാന്ത്വനത്തിനുള്ള മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിസിൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നമ്മൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 4-5 മരുന്നുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃത്യമായ ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ രോഗത്തിന്റെ കാരണം വെച്ച്, അതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോസോഡിലോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാർക്കോഡിലോ ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ മരുന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ നമുക്കറിയാം ഇത് സൾഫറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നക്സോമിക്കയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നോസോഡ്സ് നമ്മൾ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നോസോഡ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ വളരെ വേഗത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ചുമട് താങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തൂണ് ഒരു തൂണ് കൂടെ നമ്മൾ ചാരി കൊടുത്താൽ കെട്ടിടം വീഴാതിരിക്കും, അത് കുറച്ചുകൂടെ ദൃഢമാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം നോസോഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോറിനം എന്നൊരു മരുന്നുണ്ട്. ഈ സോറിനം എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കാബീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്കാബീസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡോറിനം, ഈ മെഡോറിനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗൊണോറിയ ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ലൈസിൻ, അതായത് നമുക്കറിയാം ലൈസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നത് പേവിഷബാധയേറ്റ പട്ടിയുടെ സ്രവത്തിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ഉമിനീരിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഭാഗം പൊട്ടൻറ്റൈസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ഈ അനിമൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും സസ്യ കോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫംഗൽ ആയ സിക്കൈൽ കോർ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിലീഷ്യ ടെറ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനും ഇതുപോലെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥയുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നെടുക്കുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇനി സാർക്കോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീവിങ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്, അതിനെ അഡ്രിനൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതുപോലെ റെയർ നമ്മുടെ ബവൽ നോസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീക്കോളെ, BCG, അതുപോലെ ഡിഫ്തീരിനം, അതുപോലെ ഹിപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനം, മോർബിളിനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മീസൽസിന്റെ രോഗബാധിത ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഓക്സിലോകോക്സിൻ, പെട്രൂസിനം, ന്യൂമോകോക്സിൻ, സ്റ്റഫൈലോകോക്സിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്സിൻ, വാക്സിനം, ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് എല്ലാമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാർക്കോൾസിൽ വരുന്നത്. എന്തായാലും ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് വരുന്നുണ്ട്. സാറ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സാറിൻ്റെതായ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പ്രസന്റേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് സാറ് വരുന്നത് വരെ ഒരു ആമുഖം മാത്രമാണ് ഞാൻ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ശ്രീധരകുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. സാറിനെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച നയിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറ് തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഏതായാലും ഞാൻ കേട്ടു ഡോക്ടർ ധനേഷ് തുടങ്ങി വെച്ചത് നന്നായി. എന്റെ കുറെ ജോലികൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടി. അതായത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവതരണം നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിന് അവസരം തന്ന IAPHന്റെ ഭാരവാഹികളോടും ഈ 1156ാമത് ദിവസം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നതിനും, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 3 ലാംഗ്വേജിലും, അതായത് ഈ 3 ഭാഷകളിലും തുടങ്ങിയതിലും അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം. അതിന് എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അതിന് പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, അതായത് ഞാൻ പല കേസുകളിൽ ഞാൻ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയ്ക്ക് 1982 ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയ്ക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ പല കേസുകളിലും പല ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മരുന്നുകളും കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തൽക്കാലം കുറയും. അതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരിക. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് വീണ്ടും ആ പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ചു വരും. അന്നേരം ഒരു 3 years അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ക്യൂർഡായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റൂ. അത് 25% ആണ് ലെസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് 70% ആണ് മാർക്ക് ഇംപ്രൂവ്ഡ്, 50% ആണ് മോഡറേറ്റ് ഇംപ്രൂവ്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. അങ്ങനെയായപ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന ഇപ്പോൾ ആഴ്സനിക് ആൽബിൻ്റെ നമ്മൾക്കറിയാം മിഡ് നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ. നമ്മൾ മിഡ് നൈറ്റ് അഗ്രവേഷനും ആഴ്സനിക് ആൽബിൻ്റെ തേർഡ് മെൻ്റൽ സിംറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്ത് കറക്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തൽക്കാലം ഒന്ന് കുറയും. പക്ഷേ വീണ്ടും അത് വരിക. അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെഡിസിൻ കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ. അന്നേരം കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. അത് നേട്രസൾഫാണ്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു. എർലി മോർണിംഗ് അഗ്രവേഷനാണ്. അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു വേറെ ഒരു സമയത്ത്. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മിയാസ്മാറ്റിക് ഒബ്സ്ട്രക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. മെയിൻ അത് ട്യൂബർക്കുലിനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം പല കേസുകളിലും ആസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ വളരെയധികം റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അന്നേരമാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലായത്. വേറെ പലരും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് ആരും അത്ര പറഞ്ഞു തന്നില്ല. കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വേറെ സീനിയേഴ്സൊക്കെ പലരും കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1982 വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി തന്നെ 8-10 വർഷം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയോട് ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്ന്. മറ്റേ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ചില ദിവസം ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം ഒരു രോഗിക്ക് ആദ്യം മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് കുറയല്ലോ ഇത് നമ്മളെ ഇതൊന്നും ശരിക്കും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഹൗസ് സർജൻസിക്കുണ്ട്, അവിടെ പോയി നിന്ന് നോക്കിക്കോണം. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇരിക്കുന്നത് പോയി നോക്കിയിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ ആ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പാദസേവ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നതിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി
ഇതിലൊരു കൂടുതൽ ഇത് നടത്തണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വെൽ സെലക്ടഡ് റെമഡീസ് ഫെയിൽസ്. അത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ നനേഷ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്തു, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരും. കാരണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കാണും, ഹെറിറ്ററി ഹിസ്റ്ററി കാണും, പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി കാണും. ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ഗൊണോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് പറയുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു മൂത്രം ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഗൊണാറിയ വന്നെന്നാരും പറയാൻ. കാരണം ഇങ്ങനെ പല പല കേസുകളും വന്നപ്പം ഞാനത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ നോസോഡുകളും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. സാർക്കോഡുകളെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയാം. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്യൂബർക്കുലിനം, മെഡോറിനം, കാർസിനോസിൻ, പൈറോജിനം, അല്ലെ ലൈസിൻ, അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും കുറെ മെഡിസിനുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. സിഫിലിനും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരുപാട് നോസോഡുകൾ ഉണ്ട്. അത് കൂടുതൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴേ അതിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്, അതായത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കാർസിനോസിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഞങ്ങളാരും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് കാർസിനോസിൻ ഒരു നമ്പർ 1 മെഡിസിനാണ്. കാരണം ഇന്ന് പല രോഗങ്ങളും മിക്സഡ് മിയാസമാണ്. മിക്സഡ് മിയാസത്തിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിനാണ് കാർസിനോസിൻ. അത് കാർസിനോസിൻ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നോ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്യാൻസർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ്. ഇത് നേരത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതോ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറാണ്, ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് റിവിഷനായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ബർണട്ട് ആണ് അത് പ്രിപ്പറേഷൻ. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഫോയിസ്റ്റർ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ യൂസസിനെ കുറിച്ചും. ഡോക്ടർ ഫോയിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാർസിനോസിൻ ഡ്രഗ് പിക്ചർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെക്കാമെഡിക്കായിൽ ഈ ഡ്രഗ് പിക്ചറിൽ അതുപോലെ അയാൾ തന്നെ അത് 200 പൊട്ടൻസി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഉള്ള കേസ് റെക്കോർഡ് എടുത്തിട്ട് ആണ് നല്ലത്. പക്ഷേ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ഇതിൽ വെൽ സെലക്ടഡ് റെമഡീസ് ഫെയിൽ, ഈ എല്ലാ മെഡിസിനും ഈ നോസോഡുകളിൽ പലതും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നാലും നല്ല ഇത് നോസോഡ് തന്നെയല്ല, അല്ലാതെ സൾഫറ് അതുപോലെയൊക്കെ പോസ്റ്റിക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ മെഡിസിൻസ് വേറെയുണ്ട്. എങ്കിലും മെയിൻ ഈ വെൽ സെലക്ടഡ് റെമഡി ഫെയിലാകാനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാരണം ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററികളും പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററികളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നോസോഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വേറെ പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും സമർത്ഥരുള്ള ഡോക്ടർമാർ കാണാം. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇതൊരു ചില്ലി റെമഡി ആകാം. ഈ കാർസിനോസിനുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തെർമൽ റിയാക്ഷൻ എടുത്താലും അത് ഒരേ നില നിൽക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ അത് ചില്ലി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് ഹോട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ടെമ്പറാമെന്റ് എടുത്താലും പലതരത്തിലുള്ള ടെമ്പറാമെന്റുകൾ വരും. അത് ഇന്നതെന്ന് നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റിയല്ല. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറാമെന്റിനും അത് വരാം. മിയാസം എടുത്താലും അത് എല്ലാ മിയാസത്തിനും ഒന്നിച്ചു പറ്റുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഗൈഡിങ് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോറിനം, മെഡോറിനം, സിഫിലിനം, ട്യൂബർക്കുലിനം, ബേസിലിനം ഇതെല്ലാം പോലെ തന്നെ ഈ ഏതൊരു
ടെമ്പററി റിലീഫ് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി നമ്മൾ സെലക്റ്റായിട്ട് ശരിക്കും പഠിച്ച് റെപ്പർട്ടൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും കൊടുത്തിട്ടും അതിന് ഒരു റിലീഫ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കണം ഏത് വിന്യാസം ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു 2 മെഡിസിൻ ഒരുപോലെ വരിക മാർക്ക്. നമ്മൾ ഹോട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി തിരിച്ചു, അത് തിരിച്ചു, ഇത് തിരിച്ചു ഒക്കെ നോക്കുമ്പം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം കിട്ടിയതായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട്. ഇതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി റെമഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ സാധാരണ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതിനും കാർക്കേറിയ, മെല്ലോണായ്ക്ക് കാർക്കേറിയ, അതുപോലെ അക്കണൈറ്റ്, സൾഫർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പലതും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഫോളോപ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഇതായിട്ട് ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജന്മനാ ഉള്ളപ്പം ചിലപ്പം ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കൺജനേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കാം. ഇതിനെയെല്ലാം ആ തടസ്സങ്ങളെ ഒന്നും ഇത് ശരിയാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രയോജനം കിട്ടിയതായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അത് കൂടാതെ ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഇതിലോട്ടല്ലാതെ ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോകും. കാരണം ഇപ്പം ഒരു സെമിനാർ തൊഴിലാളിയായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് നല്ല തലവേദനയായി. കാരണം എന്നാണെന്ന് അതാ ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. നല്ല തലവേദനയുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റുപോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അന്നേരം ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല, പറഞ്ഞു കാണണം. അതായത് ഞാൻ എല്ലാ മിക്ക ദിവസത്തിലും കയറുന്നതാണല്ലോ, അന്നേരം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കേസിൽ ടൈഫോയിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരാൾക്ക് ഉറക്കം വരാതിരുന്നപ്പം പല പ്രാവശ്യവും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പോയി സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, അവിടെ കണ്ടു, ഇവിടെ കണ്ടു, ഇതെല്ലാം ചികിത്സിച്ചിട്ടും കുറയാതെ വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടൈം മൊഡാലിറ്റിയൊക്കെ നോക്കി സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്സിനുള്ള പല മരുന്നും കൊടുത്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല. അവസാനം വീണ്ടും കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ടൈഫോയിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പ് ടൈഫോയിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 2 മണി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയത്. വിശത്ത് കുളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ബെഡേലിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ ഈ കേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടൈഫോയിഡിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഓഫ് ദി ടൈഫോയിഡ് അന്നേരം ഇത് കൊടുത്തു. ടൈഫോയിഡ് 200 ഒരു ഡോസേ കൊടുത്തു. അയാൾ അന്ന് ഒരു 24 മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങി. അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അന്നേരം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രിക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് കേസ് ടേക്കിംഗ് നമ്മുടെ ശരിയല്ലെങ്കിൽ, കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഇത് നമ്മൾ അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കുകയില്ല. പല പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ശരിക്ക് ആയി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു കേസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മെൻ്റൽ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യം കുറച്ച് സിംറ്റം പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സിംറ്റം പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പം വേറെ കുറേ സിംറ്റംസ് കൂടെ പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ഒരാഴ്ച എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച പഠിച്ചിട്ട് മരുന്ന് പറയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതിനോടകം വീണ്ടും വിളിക്കും പേഷ്യൻ്റ്. അത് ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ്, ഇനി അത് തന്നെയല്ല, ചില ഡോക്ടർമാർ ഇന്ത്യ കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല, ചിലരൊക്കെ വിളിക്കും, ഡോക്ടറെ ഇതിനെന്താ മെഡിസിൻ? എന്നാലും നമ്മൾ ചോദിക്കും, ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചോ, മെൻ്റൽ സിംറ്റംസ് ചോദിച്ചോ, ക്രേവിങ്സ് ചോദിച്ചോ? എൻ്റെ ഡോക്ടറെ അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അന്നേരം നമ്മുടെ കേസ് ടേക്കിങ് ശരിയല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. പലരും അതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. പെട്ടെന്നൊരു കാട്ടാകൂട്ടം. അത് ചില ഡോക്ടർമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, കേസ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ? അതൊന്നുമില്ല. അത് ഞാനങ്ങ് കൊടുക്കും. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ്, ഭയങ്കര ഓർമ്മയല്ലേ.
എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ കൊടുത്തിട്ട് വൈകിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ച മരുന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടാ കഴിക്കുന്നത്, അല്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയല്ല ഏതാണ് കഴിച്ചത്. കാരണം നമ്മുടെ മെമ്മറി അത്രയ്ക്ക് വീബിളാണ്. അത് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റിയല്ല. ജോർജ് വിതൗൾക്കാസിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും മരുന്ന് ശരിക്കെടുക്കാതെ കൊടുക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത്. അതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഇത് പുസ്തകത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കേസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ചിലർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു പേരൊന്നും പറയാല്ല, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ കോട്ടയത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പം കുറെ മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടു ക്ലങ്കി കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അതിലേതെങ്കിലും ഈ നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന കൂട്ടാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി ഏത് കൊടുത്താലും അങ്ങ് കുറയുമായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം. ചിലവാകാത്ത മരുന്ന് ഏത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പുള്ളി ആദ്യം ചോദിക്കും. അത് മേടിച്ചോണ്ടും പോകും. മേടിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം, അതല്ല ഈ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കുറയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം. അന്നേരം ഈ വെൽ സെലക്ടഡ് റെമഡി കൊടുത്തിട്ട് പറയാതെ വന്നാൽ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ 2 or more remedies are partially indicated with or complete coverage by and single one carcinosin should be considered. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ 2 or 3 മരുന്നൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് വരും. ഇതേതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹോട്ടും കോൾഡ് ഈ തെർമൽ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കി ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരികയില്ല. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടും കുറവില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പറയാം. പിന്നെ ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ക്യാൻസർ, പകുതി സമയം അങ്ങ് പോയല്ലോ. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ്, ട്യൂബർകുലോസിസ്, പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ, സിബിലിസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡീജനറേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർസിനോസിൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ക്രോണിക് കേസുകളിൽ, ഡീജനറേറ്റീവ് കേസായിട്ടുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പം ഇത് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ആസ്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, കാഫ്, മീസിൽസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക, ചിക്കൻ പോക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടും വരിക, വീണ്ടും വരും. പണ്ടൊക്കെ ഒരിക്കലേ വരുവുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം വീണ്ടും ചില ഡിസീസ് വീണ്ടും വരാറുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ചിലതിനൊക്കെ ലൈഫ് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ വന്നാൽ പിന്നെ വരത്തില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത് വരികയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. ഇപ്പം രണ്ടാമത് വരും. കൊറോണയുടെ പല വകഭേദങ്ങൾ വരുന്ന മാതിരി ഇപ്പം പല രോഗങ്ങളും, ചിക്കൻ പോക്സ് ആണെങ്കിലും മീസിൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും 1-2 പ്രാവശ്യം വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മംസ്, ടോൺസിൽസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും അത് വീണ്ടും വരുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ കാർസിനോസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ക്രേവിങ് ആൻഡ് അവേർഷൻ്റെ അകത്തും മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി ചിലപ്പം ഈ സോൾട്ട്, സ്വീറ്റ്, മിൽക്ക്, എഗ്ഗ്, മീറ്റ്, ഫാറ്റ്, ഫ്രൂട്ട് ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ക്രേവിങ് ആയിരിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അതിനോട് ക്രേവിങ് വരും, ചിലപ്പോൾ അതിനോട് അവേർഷൻ. ഒരിക്കലും മീൻ കൂട്ടാത്ത ഒരാൾക്ക്, അല്ല ഇറച്ചി കഴിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്നും മീൻ കൂട്ടണമെന്നും മുട്ട തിന്നണമെന്നും തോന്നുക. പിന്നെ സ്ഥിരം മുട്ടയും ഇറച്ചിയും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാതിരുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു വിരക്തി. ഇതൊക്കെ ഈ കാർസിനോസിന്റെ സിംറ്റംസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ സീഷോറിന്റെ ഇതിനും എയർ ഇതാണെങ്കിലും ഒരു മൊഡാലിറ്റിയാണ് കാർസിനോസിൻ മെഡിസിൻ. സീഷോർ നമുക്ക് മെഡോറിനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ട് ഇത് പെടുത്താം. മെഡോറിനം, നേട്രമോർ, ട്യൂബർകുലിനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ അത് പെടുത്താം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മെഡോറിനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് നീ എൽബോ പൊസിഷൻ ചിലപ്പം ചില ആസ്മയ്ക്കകത്തും വേറെ ചില കണ്ടീഷനിലും അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നില്ലേ? പോയോ? കേക്കാവോ? ഹലോ, കേൾക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആരെയും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്. അന്നേരം
ഈ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നീറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കണ്ടാവും ഒരു മെഡിസിനെ ഉള്ളൂ മെഡോറണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനും അത് പറ്റും. അതുപോലെ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഉറക്കം വരാതിരുന്ന നമ്മൾ ചിലപ്പം ഉറക്കം വരാത്തതിന് ചിലപ്പോൾ ലൈക്കോപ്പൊടിയും കൊടുക്കും, അങ്ങനെ പല മരുന്നുകളും കൊടുക്കും. ഈ ചിലപ്പം പാസിഫ്ലോറൈഡോ സിപ്രിപ്പീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും കുറവ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാർസിനോസിൻ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുകയും ഒറ്റ ഡോസിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ചിലപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡയറിയ ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി വരാം. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മൈൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ മെന്റൽ സിംറ്റം മെന്റൽ സിംറ്റവും ഈ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റവും മാറി മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരാം. ഈ ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെന്റൽ കേസസ് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി വന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഈ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസിക്ക് നമ്മൾ ഓറമെറ്റും നേട്രോസൾഫും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ടെൻഡൻസി വീണ്ടും നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡോസ് കാർസിനോസിൻ കൊടുത്താൽ അത് വീണ്ടും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് വീണ്ടും വരികയില്ല, അതവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ കാലത്തെ ഫിയർ, അൺഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള പല പല കേസുകളിലും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ആൻസൈറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലും ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ ഫൈൻ ആർട്ടിൽ, മ്യൂസിക്, ഡ്രോയിങ് അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചില കേസിൽ വളരെ ഡള്ളും ഇഡിയോട്ടിക്കും ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം ഡിഫക്റ്റീവ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടിസം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇതിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആർസനിക് ആൽബിനെയും നക്സോമിക്കായും അനാക്കാർഡിയയും ഗ്രാഫൈറ്റിസിനെ പോലെ തന്നെ ഇതും വളരെ ഫസ്റ്റീഡിയസ് ആണ്. അതെല്ലാവരും ഇതിനു മുമ്പെടുത്ത ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ അധികം ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് നേച്ചറാണ്. ഈ തണ്ടർ സ്റ്റോം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ ഇടിമിന്നലിലൊക്കെ ഇടി മിന്നുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു പയ്യന് നല്ല ഇടിമിന്നലും മഴയും എല്ലാവർക്കും പേടിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഞാനൊന്നും കറങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഒറ്റ പോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഈ കാർസിനോസിൻ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ ബോറിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പൺ കേസസിൽ ക്യാൻസറിന് കൊടുക്കരുതെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഈ എസ്കേഡുബേ മെറ്റീരിയമിലിക്ക, ലിവിങ് മെറ്റീരിയമിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വോക്കിംഗ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. പുള്ളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ അത് വളരെയധികം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാർസിനോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണുള്ളത്. അപ്പം എത്രയായി? 3:38. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയാം, ഒരു മെഡിസിനൂടെ പറയാം. അതിനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അടുത്ത ഇത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടല്ല. ഇത് കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരുമ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംഗതികൾ പറയാനുണ്ട്. അടുത്തത് പറയുന്നത് ട്യൂബർക്കുലിനാണ്. ട്യൂബർക്കുലിനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഈ കഫക്കെട്ടുള്ളത് ഈ ട്യൂബർക്കുലാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വരുമ്പം ട്യൂബർക്കുലിനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് എടുക്കുന്നത് അത് ബുർനെറ്റ് എന്ന് അതും ബുർനെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് പാസ് ഫ്രം ട്യൂബർക്കുലാർ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ട്യൂബർക്കുലിനും ബേസിനും ഏകദേശം
രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചിലർ പറയുന്ന അതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതലും ട്യൂബർക്കുലിനും ഈ കഫപ്രകൃതി കൂടുതലുള്ളവർക്ക്, സ്ഫൂട്ടം കൂടുതലുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും, അതായത് ബേസിനത്തിന് കൂടുതലും സ്കിൻ ഡിസീസ്, ചില സ്കിൻ ഡിസീസിനൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും. ട്യൂബർക്കുലിനും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ട്യൂബർക്കുലാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബ്രോങ്കൽ ആസ്മ, കറ്റാറൽ ന്യൂമോണിയ, സ്കിൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ഇച്ചിങ് എക്സിമ, സ്കാബിസ്, ഇതിലൊക്കെയാണ് ട്യൂബർക്കുലിനും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ മേക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ട്യൂബർക്കുലാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നാരോ ചെസ്റ്റ്, ബ്ലൂ ഐസ്, ടോൾ സ്ലിം ആക്റ്റീവ്, പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ചിങ് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നൊക്കെ കഴിച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. പക്ഷേ അയക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മെന്റലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കും, ഫിസിക്കലി വളരെ സാമർഥ്യമായിരിക്കും മെന്റലി, പക്ഷെ ഫിസിക്കലി വളരെ വീക്കായിരിക്കും. ടെമ്പറാമെന്റ് നെർവസ് ടെമ്പറാമെന്റ് ആണ് ഇത്. തെർമൽ റിയാക്ഷൻ ഹൈലി ചില്ലിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഗൈഡിങ് സിംറ്റംസ് വരുമ്പോഴത്തേനും മിയാസം സ്യൂഡോസോറാണ്. സ്യൂഡോസോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബർക്കുലാർ മിയാസമാണ്. ഡയാത്തിസും ട്യൂബർക്കുലാർ ഡയാത്തിസ് ആണ്. ഗൈഡിങ് സിംറ്റംസ് എവർ ചേഞ്ചിങ് ആണ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ലിവറിലായിരിക്കും, ചിലപ്പം ലങ്സിലായിരിക്കും, ചിലപ്പം ബ്രെയിനായിരിക്കും. അത് ഇങ്ങനെ സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ പൾസാറ്റിയുടെ പോലെ ഏകദേശം സിംറ്റംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഹിസ്റ്ററി സാറും ഔട്ടായി പോയോ? സോറി, ഇവിടെ കണക്ഷൻ പോയതാ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ പോയതാ. ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് പോയതാണ്. അല്ലല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം, അതാണ് ഞാൻ ഔട്ടായി പോയി. എന്നാണോ ഇത് ഇവിടെ റേഞ്ച് കുറവാ, അതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് വരാത്തത്. ഒന്ന് തലവേദന, രണ്ട് ഇതാണ്. പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ എമാസിയേഷൻ റാപ്പിഡ് ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആണ്. ഇത് എന്നൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാലും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറിയാണ്, ചിലപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാർസിനോസിസ് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും നമുക്ക് വരുന്നത് ഡയറിയാണ്. ഈ വെൽ സെലക്ടഡ് റെമഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇതിനുള്ള എല്ലാത്തിനും, അതായത് ട്യൂബർക്കുലിനും, കാർസിനോസിൻ, മെഡോറിനും, സോറിനും, ഇതെല്ലാം പൈറോജിനും, ഇതെല്ലാം വെൽ സെലക്ടഡ് റെമഡി ഫെയിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്, സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചില ഹെഡേക്കിലൊക്കെ, മൈഗ്രെയിന്, ചിലപ്പം സൈനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ കുറേ നാൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എവിടെയും അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെയും ട്യൂബർക്കുലാർ ഹിസ്റ്ററി കണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറയാതെ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്പൂട്ടം ഫോർമേഷൻ, ചുമ, കഫം, ശ്വാസം മുട്ടല്, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. വളരെ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബോയിൽസ്,
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് പസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനും ട്യൂബർക്കുലിനും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വളരെയധികം മെന്റലി അലേർട്ടായിരിക്കും, ഫിസിക്കലി വീക്കായിരിക്കും. അവർ കൂടുതലും ഡിപ്രഷനും ഇത് വളരെയധികം മെലങ്കോളിക്കും ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഇത് ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ ഉഷാറാകും. സാധാരണ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറവ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇത് കിട്ടും. അതുപോലെ മാനിയ, അതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് കുറവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മെന്റൽ കേസസിനും ഇതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ആനിമൽസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോഗ്സിനെ പേടിയുള്ളവർക്ക്, പട്ടിയെ പേടിയുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ 1-2 കേസുകളിൽ, നമ്മൾ മെന്റൽ കേസുകളിൽ ഈ ഇത് പറയുന്ന കൂട്ട് ഈ അഴുക്ക് ലാംഗ്വേജ്, തെറി വിളിക്കുക, അതുപോലെ പ്രാകുക, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ അനാക്കാർഡിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും കുറവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ വളരെയധികം കുറവ് കാണുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മുറിക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്നാ 40 ഇനി ഡിസ്കഷൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞ, ബാക്കിയുള്ളവർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഇത് അഗ്രവേഷൻ ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റോം, അങ്ങനെയുള്ള ഡാമ്പ് ഇതിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ട്യൂബർകുലിനത്തിന്റെ കാര്യമാണോ സാർ പറയുന്നത്? അതെ അതെ, ട്യൂബർകുലിൻ്റെ ഓപ്പൺ എയറിലെ അമറിയേഷനാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ്. കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് സോറിനം കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറിനം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെൽ സെലക്ടഡ് റെമഡി, സോറിനോ സൾഫറും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോറിനും സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്? ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല. അത് പറയാനുള്ള നേരമില്ല. ഞാൻ 46 പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ 2 കൊണ്ട് തീരുമെന്നാ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ 2 കൊണ്ടും ഒന്നും തീരുവല്ല. എന്തോരം ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ എടുക്കുമ്പം ശരിക്കും അങ്ങ് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങ് പതിയങ്ങ് എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. വിചാരിച്ചതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കും ഏത് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ഹൈപ്ലാസ്റ്റിസ് അത് ട്യൂബർകുലത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഹൈപ്ലാസ്റ്റിസ് മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല റിലീഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനായാലും ഞാൻ ഹൈപ്ലാസ്റ്റിസ് ടിഞ്ചർ മിക്കവാറും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയാതെ വരുന്ന പല കണ്ടീഷനിലും വരുമ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇതിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിലും ഈ ആസ്മ സ്റ്റേജിലും ഒക്കെ കുറയാതെ വരുമ്പം ഹൈപ്ലാസ്റ്റിസ് ടിഞ്ചർ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില കേസുകളിൽ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പം പറയാനുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ പറയട്ടെ. ഇവിടെ 9:48 ഇനി 12 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. 12 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. രാജൻ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർക്കോട് ചർച്ചയിൽ വന്നില്ല. നോസോട് തന്നെ പകുതിയായില്ല. 6 പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് 2 ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കയറിയ. കാരണം എനിക്ക് വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നൊരു 3-4 കഴിഞ്ഞാച്ചാ വന്നത്. അന്നേരം എനിക്കങ്ങ് ഒരു തലവേദന. സാറ് വലിയ ലേറ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു സാറ്. മറ്റേ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആമുഖം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സാർ എത്തി. പക്ഷെ ഈ സബ്ജക്ട് ഇത്തിരി കുറച്ച് ആമുഖവും പിന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആയപ്പോ സമയം പെട്ടെന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ്. അപ്പൊ രാജൻ സാറിന് നോസോഡുകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് സാറിനെ ക്ഷണിക്കാം. രാജൻ സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. സാറേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാറേ സംസാരിച്ചോളൂ. ഏതായാലും ഒരു ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇത്. 400ഓളം
നോസോഡുകൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ 400ഓളം നമ്മൾ ജ്യോതിഷം ഏകദേശം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സിപ്ലിൻ മഴയാണോ പ്രശ്നം? ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു സാറിന്റെ. ഒരു ഇന്റർ കറന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മൊബൈലിനും സിപ്ലിനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയാം. പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് 400ഓളം മരുന്നുകളുണ്ട്. അത് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത. സാധാരണ ഈ കോളി തുടങ്ങി കാൽക്കേറിയ റിഗിനാലിസ്, അതുപോലെ നമുക്ക് അംബ്രാഗ്രീസിയ സിമിംഗല ഛർദി നമുക്ക് വെക്കണല്ലോ. മൊബൈലിനും പെർട്ടോസിനും ഡിപ്തീരിനും ആന്ത്രാക്സിനും അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ വേരിയോലും ഇൻഫ്ലുവൻസിനും മംസിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ വവ്വലിനോസോട് തന്നെ ഒരു 11 ഉണ്ട്. വവ്വലിനോസോട് 11. പിന്നെ മെഡിസിന്റെ ലിസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയും 400 എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മരുന്ന് സിറിനം. ക്യാൻസർ പിൻവയമിന്റെ വിട്ടുപോരാത്ത പിൻവയം വരുമ്പോഴും ക്യാൻസർ മെഡിസിൻ സിറിനം നമ്മളായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ കാൻഡിഡിന്റെ ഡിസീസിൽ നമ്മൾ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് കാൻഡിഡിയ ആൽബിക്കൻസ് ഫംഗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കോർട്ടിസോൺ, ഈക്കോളിയം പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ ഫോളിക്കുലിനം, ആന്ത്രാസിനം, HY പൈലോറി, ഹെലിക്കോബാക്ടീരിയ പൈലോറി, ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ, ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മലാൻഡ്രിനം, ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് മലാൻഡ്രിനം. പിന്നെ മെലാട്രോണിനം ഓർമ്മക്കുറവിനും ഉറക്കക്കുറവിനുള്ള എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഓവറിൻ പരോട്ടിഡിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മംസിന്റെ അസുഖത്തിന് നേരത്തെ നല്ല വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ പിറ്റ്യൂട്ടറിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറിനം, പ്ലാസന്റ ഹ്യൂമൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും പറയില്ല, ചില മരുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നടക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ 4 പ്രോട്ടിയസ് ബാച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഉണ്ട്. ക്വാഡ്രിപ്പിൾ നോസോഡ് 4 നോസോഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ്. സെപ്റ്റോ സാറേ പിന്നെയും വിട്ടുപോയാ? എല്ലായിടത്തും ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് പ്രശ്നവും. പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനുണ്ട്, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കിനുമുണ്ട്. ഞാൻ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത മരുന്നുകളുണ്ട്. അതൊന്നും ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ല, സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, നന്ദി രാജൻ സാറ്. ഇനി ആരെങ്കിലും നോസോഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാനോ ആരെങ്കിലും ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ P.K. സുരേഷ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ നമസ്കാരം, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ. സാറേ, ഞാനൊരു ഇപ്പൊ സാർ സംസാരിച്ചതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യം. അതായത് സാർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എനിക്കത് മനസ്സിലാകാതെ പോയത് ഈ കാഴ്സനോസിന് ഓപ്പൺ കേസുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് മറ്റു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഈ S.K. ഡുബെ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ ഓപ്പൺ കേസ്? അമേരിക്കകത്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ കേസ് എന്താ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ അതെ. അല്ല, ഓപ്പൺ കേസിന്റെ സാറേ, സുരേഷ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ കേസ് എന്ന് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ്. തുടക്കത്തില് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെന്നാണോ? തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഓപ്പൺ കേസ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് സംശയം. പറയാം. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ കേസസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദുബൈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പുള്ളിയെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള
മെറ്റീരിയൽ പല പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള റീറൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ബോറിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡോക്ടർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എൻ്റെ അറിവ് ഇത്രയൊക്കെയാണ്. സാർ എനിക്കതിനകത്ത് മനസ്സിലാകാതെ ഓപ്പൺ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കേസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. ബോറിക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബോറിക്കിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ബോറിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കാർസിനോസിൻ്റെ അകത്ത്. ശരി. അതാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതായത് സാർ ഞാൻ ഈ കാർസിനോസിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്? അത് തന്നെയല്ല, ഞാൻ ഈ സസ്പീഷ്യസ് കേസ് വരുന്നിടത്ത് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് ആദ്യം കൊടുക്കും. ചില സസ്പീഷ്യസ് കേസ് വരുമല്ലോ, ഇത് പോയിട്ട് ബയോപ്സി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊരു ഡോസ് കൊടുക്കും മിക്കവാറും. കേസ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണോ സാർ? അതെ, കേസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ. സുരേഷ് ഡോക്ടർക്ക് സാർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ. തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഏതോ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഏതോ പുസ്തകത്തിലല്ല, ബോറിക്കാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബോറിക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കരുത്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചിലരെന്നവരെ ഇത് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് അതിന്റെ റിസോഴ്സ് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സാർ, ഞാൻ ഈ കാർസിനോസിൻ കേസസ് കൂടുതലും കാർസിനോസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുന്നിലെ ഞാൻ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മൈൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ സപ്രഷനുള്ള കേസുകളിൽ പൊതുവെ സപ്രസറായിട്ടുള്ള ചില ഡിപ്രഷൻ കേസുകൾ വരും. അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഒരു സപ്രസ്ഡ് മൈൻഡുള്ള ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്രസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഇങ്ങനെ സപ്രസർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ കാർസിനോസിൻ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഞാനും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ. ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്രസീവ് കേസിൽ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്ന് ഓറംമെറ്റും നാട്രോസപ്പുമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് ആ തോന്നൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കും. പിന്നെ മാനിയ കേസുകളിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിസോഫ്രേനിയ, ഫിയർ, പിന്നെ ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോസിസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ വീണ്ടും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വരുമല്ലോ, റീഒക്കറൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 വർഷം വരെ ഒരു കേസ് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂറായിട്ട് കൂട്ടാവണമെന്നാണ് CCRHന്റെ നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിന് വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കുറേ വർഷങ്ങളോളം വരാതിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും വരും. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും. ചിലപ്പം വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കുറവായിരിക്കും. കാരണങ്ങൾ മാറുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പം അമ്മായിയമ്മ പോരും മരുമകൾ പോരൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം അത് വീണ്ടും വരികയല്ല, കുറെയെങ്കിലും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളൂടെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പല രോഗങ്ങളും മാറാതെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസാ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ. സാർ, ഈ കാർസിനോസിന്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാ സാർ ചെയ്യാറുള്ളത്? ഞാൻ ഹയർ പൊട്ടൻസി, ഇത് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം മുഴ, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോൾസ്, വാൾസ്, ഇതൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് സൂച, അല്ലെ നൈട്രിക് ആസിഡ്, അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും കുറവ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇതൊക്കെ മാറി കൊടുക്കും. ട്യൂബർക്കുലിനും അതുപോലെ ഈ ഫീവറൊക്കെ പൾസ് ഇറഗുലാരിറ്റി, അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫീവറും ഈ വരുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പൾസ്
ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് പൾസ് കൂടുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പൾസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പൈറോജനം കൊടുക്കും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് കൊണ്ട് പറ്റും. ഈ ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മാറി കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഈ കാർസിനോസിൻ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല. അത് നോക്കും. അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ എല്ലാം ബാക്കി നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നോക്കും. ട്യൂബർക്കുലാർ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ, ആസ്മ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മ്യാസം ചെല്ലി പേഷ്യൻ്റ് ആണോ ഹോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ഓട്ടോ ചില്ലിയായിട്ട് വരാം. ഇതിന് ഒരുമാതിരി ഈ ലാട്രസലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടാ ഈ കാർസിനോസിൻ അത് മാറിയും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ വരാം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തൊന്നും അത് വരികയില്ല. ചിലപ്പം ഡയറിയ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പം ഇതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ക്രേവിങ്സ് ആയിരിക്കാം പല സാധനത്തിലുള്ള. അത് ആ സാധനത്തിനോട് തന്നെ അവേർഷം വരാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റീസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചേഞ്ചൊക്കെ വരാം. ഇങ്ങനെ ഒരു മാറിയും മറിഞ്ഞുള്ള ഒരു രീതി വരുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതാണെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നല്ല 2 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോസോട്ടിലോട്ട് മാറും. അത് ഏതാണെന്ന് അന്നേരത്തെ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അന്നേരത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമല്ലോ. വീണ്ടും കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അന്നേരം വരുമല്ലോ ഏതാണെന്ന് ടോട്ടാലിറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ സാറേ, നമ്മളെ സമയം ഏകദേശം 10 മണിയായി. ഇനി അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? നോസോഡുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കാർസിനോസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 10-20 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈവ് ക്യാൻസർ കേസിൽ ഇതുപോലെ കാർസിനോസിൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അന്ന് അറിവില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കാർസിനോസിൻ കൊടുത്ത് ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയായപ്പോൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഡെത്തായി. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 കേസിൽ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൊടുക്കാൻ ലൈവ് കേസസിൽ. സാറ് പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരും. ഞാൻ ശേഷം കാർസിനോസിൻ ഒരു ഓപ്പൺ ക്യാൻസർ കേസിലും കൊടുക്കാറില്ല. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം. ഞാൻ മെയിനായി കൂടുതൽ ക്യാൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൊടുക്കാൻ. ആരും ചാടി കയറി കൊടുത്തിടരുത്, പ്രശ്നം വരും, ഡെത്താവും. പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പോലെ കാണിക്കും. അത് ആള് നിന്നു ക്യാൻസറിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അല്ല, ക്യാൻസറിന് ആരും കയറി കൊടുത്തിടരുത്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരും. വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ക്യാൻസർ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ. അതല്ല, ക്യാൻസർ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ക്യാൻസർ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് അല്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ചില ഡോക്ടർമാർ കയറി അല്ലാതെ ലൈവായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വശക്കേടാവും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു. നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്, നല്ലതാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായം. കാർസിനോസ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ക്യാൻസർ കേസിൽ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും വേണം കൊടുക്കാൻ. പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാറ് പറയുന്ന പോലെ ബോറയ്ക്ക് പറഞ്ഞ 100% കറക്റ്റ് ആണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക, അല്ലെ പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നാളെ കേരള പിറവി ദിനമാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് വെക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഗാനം എല്ലാവർക്കും പാട്ട് പാടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കവിതയും പാട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി നാളെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ധനേഷ് ഡോക്ടറുടെ അറിയിപ്പ് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മലയാള പിറവി ദിനം, കേരള പിറവി ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ 4 വരി കവിത പാടാനോ ഒക്കെ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ വരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം 10:03 കുറുപ്പ് സാറിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് ഞാൻ P.K. സുരേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? സുരേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. ആര്? ശോഭന രാമവർമ്മ ഡോക്ടർ. അല്ല, സുരേഷ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അല്ല, ആ ഡോക്ടർ വന്നു. ഡോക്ടർ സുരേഷേ,
ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാർസിനോസിന് ഓപ്പണി കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുറച്ച് ഈ അവസാന നാളുകളിൽ വന്നതാ, പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് നാളത്തേന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് അവസാന നാളിലല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു. അല്ല സാർ, ഞാനിപ്പോ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഞാനൊരു കേസിൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഓവറിയൻ ക്യാൻസർ ആണ്. അവർക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കീമോതെറാപ്പി അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാൻ മടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി കാർസിനോസിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഹൊയാങ്നാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പോട്ടൻസി ആണ് സാർ ഡോക്ടർ കൊടുത്തത്? അതെ, കാർസിനോസിന് ഹൈപ്പോട്ടൻസി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിറോബാർത്തറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ബ്ലഡില് ക്യാൻസർ മാർക്കർ ടെസ്റ്റ് CA ഒക്കെ നോക്കിയപ്പം വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു നേരത്തെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാം താന്നതെന്ന് തോന്നി. പേരൻ്റെ നോർമൽ HB കൂടി. ഇത് ഈ ക്യാൻസർ മാർക്കർ ഇതെല്ലാം നോർമലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കിത് എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതേ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ കാർസിനോസിൻ റിപ്പീറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും, അല്ല എങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ പറയാൻ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് സത്യത്തില് ഡോക്ടറെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓ, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഡോക്ടർക്ക് അതിന് പറ്റിയ CA-125 കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഊഫോറിനും 200 കൊടുത്താൽ മതി. ഊഫോറിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കാർസിനോസിൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നു, പക്ഷെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റ് തട്ടിപ്പോകും. ശരി, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ശ്രീധർ സാറേ, എന്തായാലും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് തീർക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, സാറിന്റെ കുറെ വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനകത്ത് നോസോട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. വീണ്ടും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇതിൽ വന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാ വെൽ വിഷേഴ്സിനും ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സുരേഷ് ഡോക്ടറുടെ ഒരു സംശയം കൂടെ. തൃശ്ശൂരുള്ള സുരേഷ് ഡോക്ടറാണോ? അല്ലല്ല, ഇത് കോട്ടയമാണേ. കോട്ടയം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ എന്തായാലും കുറുപ്പ് സാറിന്റെ നോസോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയും ക്ലാസ്സും ആണ് ഇവിടെ നടന്നത്. എന്തായാലും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്.